від дня народження українського генія Тараса Шевченка. Слава Україні! Героям слава! Маємо сьогодні вже 14-й день. 14-ту добу війни, вже загубилися у підрахунку, так, але вже є це. Я нікого не дивився, просто там він вказує точно. Міністр оборони починає тепер із підрахунку днів війни. Маємо 14-й день, маємо 14-й день протистояння російській війні, незважаючи на те, що деякі міжнародні організації собі дозволяють називати її або вторгненням, або конфліктом. Ми точно знаємо, що incursion or invasion. However, we know what's going on. I'm in the territory of Ukraine right now. We have fresh data from the headquarters and also the video from the Volodymyr Zelensky. He is emphasizing the international support. This war is a very interesting period because we are proving the world that we are basically the strongest army in the world. There are also many personal stories. Любимо починати зі свого особистого. Якщо Станіслава кожен день затримує поліція, то в мене If Stanislav is detained by police every day, and even National Guards, and more funny, my personal story is when you come home, I've been telling this to viewers, we are hosting some people, resettled people from Kyiv. I'm going early in the morning, going back in the evening. I know that these people of my friends, they are, verified people, not separatists. And I come home today and I realize that this is a person who participated in the Ukrainian Got Talent show. This is a great story. When this war helps people to get to know each other, I like the idea that people are united nevertheless. On any circumstances, it shows that we are united. It shows that things that matter before don't matter now, and I'm sure that the victory will be in our hands. I have been personally detained temporarily by many National Guards. This is the way I get home every day. I think it's okay. I think this is their service. They have to check IDs. They have to be vigilant. But later, when they saw where I'm working, I basically had to retell them the news. Because simply these people, they don't have time to check the news and they are thirsty for the information. Some of them have been working 24/7 and they have really short time to sleep. See, my beard is getting longer because my hairstyle has signed up for the territorial defense and he doesn't have time to cut it. But I'm glad that the National Guards are working. They are doing their job. They are staying vigilant every minute. They're holding their ground. I was the fourth or the fifth who they checked since morning. So continuing the topic of checkpoints, the military administration definitely had conversation with people who were at the checkpoints. I don't know, I'm not going to state what the situation is in the afternoon or in evening, but at least in the morning, the checkpoint I'm crossing in the morning, there are no lines. Definitely the people that are there, they probably see the license plates and they see if it's license from the region, they let them go faster. Although they have the full right to check thoroughly all the vehicles. But what used to take me 40 minutes takes me 10 minutes now. I also noticed that many people that left Lviv, that went to the region,
повноцінним, бо до того вони каталися before they were going back and forth, and they were the ones who were causing the lines, were causing the jams. But many of them have returned to the city and are staying in the city. I'm seeing a lot of cars in the city. We are working a little bit more than normal, but we have to make sure the economy works. We have to pay taxes. We have to keep working. We will check and monitor the situation in the downtown. In the afternoon, we saw that some coffee shops are open, some were closed. Alexei Druhov, the economist who came to the interview, said that there are a lot of people, a crowd of people that came to leave, and obviously some people were able to get a place at the temporary refugee places who didn't have a lot of funds, but there are some people who have money and they would like to have meals, would like to eat. I also saw the situation yesterday that many teams and restaurants were trying to trying to analyze how they're going to work. And this 200 hryvnia is a standard receipt in Lviv, in the restaurant in Lviv. You have to realize that 200 hryvnia might be enough, might not be enough, but it could be even higher. These are quite high numbers for Lviv business, and I think this is what makes the economy moving. So let's go back to the news. I will try to talk about the things I'm seeing in Instagram, but I would like to mention the international politics. In the United States, the Intelligence Committee gave its report, and we would like to say that Americans are saying that Vladimir Putin is angry and sad, and he can escalate the situation. This is the director of CIA. He stated that the Russian president is disappointed, and on the other hand, he's very angry, and perhaps he will try to escalate the events in Ukraine, which he started on February 24th. He will probably ignore the civilian casualties. We are basically seeing what's going on in the cities, which are currently in the hot spots. However, he's saying that at the same time, Putin cannot reach its goal to capture Kyiv and replace the Zelensky government. His idea of killing the president will probably fail. Even the nuclear weapon, using the nuclear weapon blackmail, the CIA is confident that they don't see no developments besides those that have happened before. We know about the Chernobyl accident and the Zaporizhzhia nuclear power plant accident, which are currently under the Russian occupation. Yesterday, instead of talking to my wife and instead of resting, I was trying to check my balances on my credit card. I have funds left for 2 to 3 months. But the point is, we were talking about the CIA data that they are claiming that, by the way, CIA claims that about 2,000 to 4,000 Russian troops died in Ukraine. But there are a few experts, even Russian experts, also experts from Lithuania, Latvia, Estonia.
they are providing better analysis. Even they are using some information which is more topical. They are also claiming, stating the number of 2,000 to 4,000 people, Russian people killed. Then the Pentagon is saying that 100% of Russian troops which were at the border have already invaded Ukraine. So 165,000 of Russian soldiers are in Ukraine. So if those data of dead are true, then we should have 160 people left in Ukraine. But where? Show me where they are. Although we know that even this number, 160,000, is lower because many are still staying in Crimea. So I would like to say that we shouldn't panic, we shouldn't spread these news that, some people were saying that there were 200,000 people in Ukraine. But where are those troops? We just simply cannot see them. So it's either this full amount is of 160,000 is incorrect, or they are wrong about the number of Russian soldier casualties. So let's look at the new statistics on today's day. But basically, the Ukrainian headquarters have been reporting about almost 13,000 Russian soldiers dead. Almost 2,000 vehicles have been destroyed. If we say that at least 2 to 3 operators are in each vehicle, then if you multiply 5 by 2,000, you have at least 10,000 people. I think these incorrect data are affecting people negatively because they are trying to cause panic in the Ukrainian society. At the beginning, Russia was talking from the position of force, saying like, look how successful we are. But they were not able even to capture Kherson. They are besieging the city. They don't have supplies. They don't have basically they don't have supplies to go on with the occupation, and they've lost about 30 helicopters there right away. So I'd like to address my colleagues and other people: don't spread these numbers. You have just one source. This is the headquarters of the Army of Ukraine. This is the verified data. Everything else is not verified. These people don't know what's going on, but they are trying to say what is happening in Ukraine. The other thing is that we don't know what the Pentagon meeting is aimed at, and they are probably have some delays in their data. So you can these data are probably from 2 or 3 days ago. These numbers of 2 to 4,000 Russian soldiers dead looks like these are the data from a week ago. They probably reached Pentagon before. I think that the calculation process takes place. I think that the Ministry of Defense of Ukraine has more accurate data because they are reporting them every day. They probably know the situation on the ground better, and they can count the casualties far more accurately than the Pentagon, who's 1,000 kilometers away. The president addressed the nation yesterday, and first of all he thanked the Russian people who are protesting in the streets, who are protesting for peace.
політичний посил. This is also a political message, І посил в тому числі Володимира Путіна, and a який political має message зрозуміти, що це to може the набрати President обертів. Putin, Як би не було, якби вони їх that не no гнобили, matter не what, били, no matter, не катували despite вже all of навіть, the то все одно люди виходять. humiliation that the Russian authorities are putting on the protesters, people are realizing that they have been deceived for decades. There are also Russian people are approaching ATMs trying to use their Visa or MasterCards, and they don't work. And there is, we see a boy, confused boy, who says, "I didn't bring cash with me, and I can't use my card." This is the cruel world. If you invade another nation without any reason, then the country, which is in defensive, is trying to find all of the defense it can. Перший був, коли свою промову давав президентську, він сказав, все можливо, дійте. So look at this video where we see the lines of people approaching the ATM. Коротше, їхня головна партія. The main party in Russia started joining the ranks of the party, and there was a certain increase of numbers of young people who joined the main party in Russia. But I see how the Moscow and St. Petersburg are reacting. They're trying to watch Zelensky interviews. They are even quoting him. This is also the message to them that I realize that the responsibilities on Russian people as well. But this is also a good psychological move that your Russian leader doesn't want to talk to you, but I am the Ukrainian leader, I will talk to you. Even 1,000 Russian people who are protesting in the streets are helping Ukraine defend, because then the Russian guards have to stay there, have to patrol the streets there to protect the peaceful protesters in Russian cities. Even the fear that there might be some disturbances in the streets makes the Russian National Guard stay in the cities as well. We can see that we don't have enough. We didn't hear a lot about the National Guard of Russia being deployed in Ukraine. We heard about different divisions, different units like Kadyrov unit and special forces, but we realized that these people who have been protesting in the Russian streets over the weekend were making the Russian National Guard stay in Russia. Zelensky is appealing to Putin as well, saying, "I'm ready to negotiate," but he's saying there's also the US, Japan, Australia, Europe, which will follow the civilized world. Zelensky basically saying to Putin, "I'm ready to negotiate, but remember that the civilized world is behind me, is with me." Lavrov is supposed to meet the Ukrainian MFA minister in Turkey. It would be interesting to see the results of that meeting. I think this would be very interesting for Kuleba to look into Lavrov's eyes, to see him face to face and understand what is our position, and whether the Russian Minister of Foreign Affairs realizes how big of a support Ukraine has right now. Because Lavrov is the closest guy to Putin. Putin is probably receiving reports that everything's going according to plan, that everything, the victory for Russia is coming soon. I'm really
really curious what the results will look like, because the negotiation between the Russian and the Ukrainian side is one thing, but then when the negotiations are taking place on the level of Ukraine, Russia and Turkey, this is another level of negotiation. Your behavior, what you're talking behind the scenes also matters. I also saw a video of these negotiators after the third round of negotiation, and they looked like terrified kids, as if they are in school, as if they are in school interrogated by a teacher. I saw them being perplexed and confused, like you. I see these people, in particular Hrizlov, they are very nervous. They realize that what's going on, and to see Lavrov in this negotiation, and maybe to see their briefing after that, this could probably be the signal to the world how they behave, how they can hold themselves. What Zelensky said, let's remind ourselves his message in the evening if you missed it. Ukrainians and Ukrainian women, today we have very important news. The United States of America have made a step which will definitely weaken the occupants. It will make them pay for the aggression, to make them answer for the whole evil that they have done, caused to us. The United States is banning all export of Russian oil, gas, and coal. The United States is banning American citizens to invest in the energy industries of Russia. I'm thankful to U.S. President Biden for this decision, for this leadership, for this powerful signal to the world. It's very simple. Every cent which you pay to Russia, Russia is transforming into bullets and missiles which are targeting independent nations. Either Russia has respect for the international law and stop all wars, or Russia will have no money to start new wars. They say they will find a new gas station, but this is not just about money. The import ban on oil and gas is supposed to weaken the aggressor economically. This is the future where the whole world is going on. Oil and gas ban import has been also imposed by the United Kingdom. I'm grateful to Boris Johnson, the Prime Minister, for this determination, for their help in the hard times for Ukraine. I have also mentioned other hard times. 1940, when the tyranny was threatening a small island, and they were sure that this small island will not survive bombardment and shelling. But the island survived because they had force, friends, and faith in the future, in their future, and the freedom in Europe, as we believe, as we are fighting, as we are winning. Look at this. The world is not believing in the future of Russia. No word, no perspective is placed in Russia, in Russia's future. On the contrary, the world is helping us. They are ready to help us rebuild, because everyone has seen that the nation, which is so heroically defending its motherland, they will have the future. There will be a new Marshall Plan for Ukraine. The West will
formulate this aid for Ukraine. That Boris Johnson, the Prime Minister, the man of the word, has said this. We are also expecting even harsher sanctions from the European Union. It's not against the Russian people, but against the Russian leadership. This will for sure happen. Russia has to understand that Canada, United States, а отже, його не обманути, санкції не обійти. Я вдячний тим росіянам, які нас підтримують, виходять на вулиці і борються. Борються щоденно за нас і за себе, тому що борються за мир. Війну треба закінчити. Треба сідати за стіл переговорів. We have to sit at the table of negotiations, but really specific negotiations and not the negotiations of ambitions. I have spoken to the Prime Minister of the Netherlands right now. We have a new page of relationship with the Netherlands. I thank you for the support. I'm also thankful to the Prime Minister of Luxembourg and the President of France, Macron. We have the understanding. We have the support. You probably read on the news that as if the UN supposedly, allegedly doesn't consider the Russian invasion as war. I'm thankful to our team. We made sure that there is no lie in the United Nations, and the United Nations is calling the war. We will not allow no one in the world to ignore the killing of our people, of our children. Today, when I was addressing the United Kingdom, the British government, the hardest word for me was 50 casualties among children. But in an hour, this number increased to 52. 52 little kids died. We will never forgive this, and I know that you will never forgive this as well. You will not forgive Kharkiv and Mariupol and all other cities. In the evening, they have attacked Korbutivka in Zhytomyr region. They have destroyed the dormitory. How could a dormitory pose a threat to Russia? How could a dormitory pose a threat to a nuclear power? These evil people killed innocent children. Today, we were able to organize a humanitarian corridor from Sumy to Poltava. Hundreds of people have been rescued. The humanitarian supplies have been delivered, but this is just a small percentage of what we need to do, of what we need to accomplish, of what our people in the besieged cities are expecting and are waiting for. Our transport, our cars are waited by these inhuman people. They are selling the corridor. They are trying to block these humanitarian corridors. What do they want? They want Ukrainians to receive this help from their hands, to use this as a propaganda. Oleshka in Kherson region, Berdyansk, Melitopol, all of the cities where Ukrainians are resisting the enemy, where they are protesting the enemy, know this. We are with you. We are thankful to you that you will receive the humanitarian aid. We will send them no matter how many bullets the Russians are shooting at us. Remember that you have to believe in the freedom. You have to believe that the victory is coming. Glory to Ukraine. This was the message of Volodymyr Zelensky. Згадав він у цьому зверненні щодо вчорашнього конфлікту, щодо історії з заявою Генеральної асамблеї ООН. With the issue with the United Nations about the word war, but it has been clarified. Allegedly, yesterday it was said that as if the staff of
the United Nations said that they shouldn't be using the word war, only the word conflict or aggression, but President Zelensky is saying that the United Nations will be more specific with the term war. We would like to say that we are hoping to receive the message from the General Secretary of the UN. Only this statement could refute all of the rumors, because this explanation, which was shared yesterday, as if allegedly she used this term war, it was just in one message. We are monitoring the official page of the United Nations. At least in some of the documents, the term war wasn't used. It was instead they were saying the conflict, incursion, but no war term. We realize that the international experts are saying that there are certain legal aspects that are making it difficult for the United Nations to call a war a war. On the other hand, we understand that there is Russia, which is member of the United Nations Security Council, and it has one of the 5 permanent votes. So the United Nations is trying to be neutral, be in between. This applies to the international law. But when we are appealing to the United Nations, saying that the war has been going on for 8 years, this is quite different. The events that started on February 24th is quite different. There is a huge difference. Yes, the war has been going on before, but the casualties, the civilian casualties, which we are suffering right now since February 24th, is very different. The atrocities are harder because people are dying, children are dying from dehydration. The civilians are shelled during the evacuations, during the humanitarian corridors, when the kindergarten schools are being shelled, when volunteers are simply shot because they are transporting food and medicine to people, or even the nurses are being killed. Basically we have collected the atrocities for the full epoch. This is the tribunal. You can basically judge them for the genocide of the Ukrainian nation. So when we are seeing this manipulation saying that we were using the word conflict in the past 8 years, therefore we can't use the word war right now, this simply makes it difficult for us to perceive the United Nations at the moment. So basically we're waiting for the official statement of the General Secretary of the United Nations saying that this is what's happening against Ukraine is the war. Ukraine is the warrant of the safety in Ukraine, in Europe. Some information from our police. I'm just reading as I received this news. He's saying that the night was calm. However, there were 14 fires, and none of the fires are connected to the military actions. The fires are connected with the dry grass, which was lit on fire. We've lost connection with the Chernobyl station, therefore we don't understand what's going on in Chernobyl and how does this threaten the region. We would like to clarify that because that in Enerhodar nuclear station was captured by Kadyrov unit, and they will be responsible for what's going on with the nuclear power in Ukraine and Europe. They have the Putin and Kadyrov unit is personally responsible for that. Harashchenko reminds us there was a big holiday yesterday, since the Colonel Kharkov was
eliminated. I mean, it looks very cynical when we are happy when someone died, although I think it's very beautiful. I mean, we had a psychologist here. We have to probably show this video again, but it's great that if Russians are losing officers, because they can easily replace the simple soldiers, shooters, and so on, but officers which can command and give orders. This is an issue of Russia if they are losing it, if they are losing them. Russians are losing a lot of officers, a lot of generals which were eliminated, also some higher rank officers, because they are losing the control over their army. Because you have to realize that Putin and people in Kremlin, they're not the ones who are managing the army. So we have the new information about casualties. We had information from Pentagon, but also we have the information from our headquarters. I would like to open it. I was not really happy with 12,000. I hope that this number would increase today, but it's definitely 4 times bigger than what the Pentagon is reporting. So tanks, 370 tanks have been destroyed, APV 10,050, artillery system 120, anti-aircraft warfare 28, aircrafts and helicopters 81. This number always increasing every day. Cars, 3 light speedboats, fuel tanks 60. The headquarters is also emphasizing that these numbers are could be fluctuating, but definitely at least these are the minimum data. Also, the other vehicles that we see in the reports, we were talking about 80 helicopters yesterday, so at least we killed another helicopter, one more helicopter was destroyed over the past day. When we heard the reports about helicopters which were destroyed at the airfield, we saw that some Russian news were reporting about 49 helicopters, so we don't know if 19 helicopters were able to escape, since we have heard reports that only 30 helicopters were destroyed by Ukrainian forces. Продовження теми, знаєш, от про тил ми багато говоримо, і навіть експерти, які приходять до нас у студію, наголошують на тому, що війна на передовій – це справа Збройних Сил України, зараз дуже добре собі дають. Ми мусимо мобілізуватися тому, для того, щоб зробити все можливе, аби наші захисники воювали на передовій і собі втратили давали. Мене дуже потішило повідомлення від 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Ніби бригада, про яку ми мало згадуємо, але чому потрапили, чому ми говоримо сьогодні про неї, тому що у них сталася така ситуація, коли вони отримали допомогу для цієї бригади 30 гривень. Коли почали з'ясовувати, виявилося, що це хлопчик, звичайний хлопчик, переказав на рахунок князівської бригади 30 гривень. Хлопці кажуть, плакали від того, коли побачили виписку з банку. А чому плакали? Тому що на банківській виписці писали на зворотні квитки москаликам, і хлопчик написав, що вибачте, що я так мало вам надсилаю, I'm sorry that I send you so little money. I'm just a schoolboy. Take care of yourself and thank you that you are here. виписках, які надходять з банку, Another хлопці їх проаналізували, bank receipts that were analyzed by найчастіше our люди military пишуть на зворотні квитки москаликам, на пулі для people write to Muscovites.
Боже, For як the це bullets. сказати виховано. Ну, коротше, на пулі для русні, слава For the bullets Україні, for на Russian зворотні people, квитки glory to поставили там Ukraine. знову, ну і допомога ЗСУ, For the, і в дужках Богу, знаєш. Тут я собі зразу Take it уявляю, back to коли Бог Russians, в формі and Збройних сил України. I'm just Ну, і imagining in хлопці this кажуть, що situation вони God in our максимально military вдячні uniform. за таку підтримку. So Здається, our guys 30 are very гривень much це thankful менше for зараз, this ніж support. долар. So 30 Вже hryvnias is набагато less than менше, ніж $1. долар. Це 85 центів. It's Так, але 85 наскільки cents. вони можуть бути But важливими в такий момент, і особливо коли дитина This пише, money я may школяр, be я very можу більше important in this переказати, time, але я вас especially вірю, when я it вам is from a допомагаю. schoolboy who believes, Боріться, будь ласка, who дякую за те, що encourages ви є. Якраз our це питання soldiers to віри fight. і мотивації. Я тільки нагадаю, що в So the Україні motivation є is very безкоштовні important, авіалінії and для I want росіян. to also Називаються to Байрактар emphasize that there are Airlines. free Для цього нічого не airlines for потрібно, не Russians. тратити They are гроші, called заходите Bayraktar в Airlines. чат-бот СБУ, You don't need to скидуєте свої spend геолокації, any чекаєте, money. поки за вами підлетить літальний апарат, зразу You may just доставляє wait for в the прекрасні, хороші місця, там plane. дуже тепло, палають казани, They все will send you прекрасно. to some Вчора в beautiful нас відбулась places перша хвиля where there's евакуації very з Сум, hot. сьогодні планується друга. Пройшла без втрат, але з перешкодами, як So повідомляє голова evacuation from адміністрації, Sumy в першу чергу вони вивозили вагітних жінок, was жінок з without дітьми, людей похилого any віку, людей з casualties. They were інвалідністю. trying to Також вивезли evacuate іноземних the студентів, але не elderly, всіх, the частина people ще with залишається в Сумах. disabilities. Ось, But a lot сьогодні of буде people are продовжено, still а ми staying пропонуємо in Sumy. переглянути брифінг Ірини Верещук, So та, в let's принципі, watch якраз і курує briefing цей of напрямок Irina зараз в Vereshchuk, Кабінеті who Міністрів. is coordinating this operation. Dear friends, Зараз 9 година now ранку, it's 9 9 березня a.m., March 9, 2022 року. 2022. Хочу повідомити I наступне. want to inform you the following. 5:45 ранку ми отримали Half past повідомлення від 5, Російської we got the Федерації message from the Russian щодо Federation погодження раніше запропонованих нами about маршрутів the approval у напрямках, яких я зараз proposed перерахую, routes а in the також directions that повідомлення I'm Міжнародного about Червоного to Хреста про name, направлення and листа also на about їхнє ім'я з the таким letter of the Red погодженням. Cross. Ми направили свого листа So we sent до our Міжнародного letter комітету to Червоного the Хреста, International Committee of the і о Red 9 Cross, годині and ранку at 9 відбувається a.m. розмова нашого прем'єр-міністра Шмигаля Дениса there is Анатолійовича з the керівником conversation of Пітером Shmyhal Майером, Denis керівником Anatolyevich Міжнародного комітету with Червоного Хреста на the предмет representative of the підтвердження International такого Committee of the походження. Red Cross. Військові погоджуються припинити вогонь So з the military 9 годин до are agreeing to 21 години cease поточного дня. to organize ceasefire from 9 a.m. За наступними till напрямками 9 p.m. відкриваються So гуманітарні there will be коридори. humanitarian Сьогодні corridors in з the following 9 directions. години ранку Today, from буде 9 a.m., введено режим припинення we will вогню have на ceasefire наступних in the маршрутах. following directions. Місто Енергодар, City Запоріжжя. Enerhodar, Zaporizhia. Місто Суми, City Sumy, напрямку in міста the direction Полтава. of the city Poltava. З міста Маріуполя Донецької From області city в Mariupol напрямку міста Запоріжжя. To Zaporizhia. З міста Волноваха From Донецької Volnovakha, області в Donetsk region, напрямку міста Покровська. to Pokrovsk. З міста Ізюм From Харківської Izum, області Kharkiv місто region to Лозова the city of Харківської Lozova, області. Kharkiv region. А також Київська Also, область in із Kyiv міст region, Ворзель, from Буча, cities Vorzel, Бородянка, Burcha, Bucha, Ірпень, Гостомель Vorodyanka, Київської Irpень, області в місто Гостомель Київ district через to Стоянка, the city of Білгородка, Kyiv. Київ. Through Я Stoyanka, Belgorodka, звертаюсь Kyiv. до Російської I Федерації. address the Russian Ви Federation. взяли на себе You офіційні took публічні the зобов'язання припинити public вогонь з responsibilities 9 to ранку organize ceasefire 9 from березня 9 a.m. 2022 March року. 9, У 2022. нас є негативний We досвід, have коли the навіть negative взяті на себе experience зобов'язання when your не responsibilities спрацьовували. didn't work Це out. напрямок Маріуполь, These Запоріжжя, were the а direction також of Mariupol, Волноваха, Zaporizhia, Покровськ. and Volnovakha, До мене Pokrovsk. звертаються I have мешканці been addressed by the Волновахи citizens і дуже of просять, Volnovakha, and they аби urge сьогодні that today обіцянка Російської the Федерації була promise of виконана, the Russian і люди Federation be змогли fulfilled, покинути and that the свої people місця, be де able вони to зараз leave their укриваються від places where вогню, they are градів і trying to нищівного save вогню, themselves який їх from вбиває. Окремо хочу missiles зупинитися and на the fire. місті Ворзелі. I Там want to є будинок specify the малятка, Vorzel city. де зараз, станом There на is зараз, знаходиться 55 діток і 26 осіб children's home персоналу. where there Це are окрема 55 children and спецоперація, яка personnel. буде проводитись This is a по separate евакуації special operation, цього дитячого and we будинку. will try to Ми evacuate дуже просимо children from that orphanage. Збройні сили Російської Федерації I do urge you, дотриматися взятих на the себе military of зобов'язань the Russian і Federation припинити to вогонь fulfill their з 9 responsibility ранку and до to 21-ї вечора. organize ceasefire Так, from як 9 ми a.m. і till 9 домовлялися. p.m.
as we agreed upon. Деталі About the rest of the повідомляти. details, I will Довіряйте inform you. лише офіційним Trust джерелам, only official які подає sources of наша влада. information by our Слава authorities. Україні! Glory to Рухаємось, Ukraine. працюємо, йдемо до перемоги. We go ahead and we are going to the Повертаємося до victory. студії, We are продовжуючи back on не air. тему гуманітарних коридорів, Talking а about humanitarian тему corridors. цікаву, веселу і таку підбадьорюючу. We Ми вам have розповідали some про хлопчика, який переказав encouraging 30 гривень information на about потреби Збройних the Сил boy України. who І це sent дуже 30 розчулило hryvnias to хлопців, які зараз воюють military. на передовій. Так от, Our guys were львівський very співак moved by Назар that. Савко теж розповів свою Also, історію. Nazar Вони зараз Savko, the займаються singer, гуманітарною допомогою, talked about his story. розсортовували He's її. trying to help with the І humanitarian знайшли needs. лист дівчинки з And they Англії, found the яка letter в of a конверт girl from вклала England. листівку з побажанням удачі, She безпеки sent і also a любові нашим postcard with the wishes хлопцям і of 5 фунтів. health 5 фунтів – and, це трохи більше, ніж 30 гривень. safety, and she also sent 5 pounds. It's a little bit more than 30 hryvnias, but this support is also important for our military. So the support that our military needs is not only material, but also some psychological. And they are fighting because they are fighting for the peace in the whole world. So let's invite our first guest, Dima Maleev, Ukrainian guy from California, a blogger, IT programmer, speaker. Пропагандистом можна тебе назвати? Бо нас Can we call you a propagandist? Ти зараз в Україні, це You are now in що ти Ukraine. не зміг Is it вилетіти з connected Сполучених that you Штатів, чи couldn't ти go to the приїхав US or раніше? you came earlier? No, I came earlier. And my company wanted to send me away, but I couldn't leave all this action. And I'm sure that here I'm much more useful if I would be in California. Ти знаєш, я вчора дивилася інтерв'ю Дудя з Акуніним, не додивилася до кінця. So yesterday I was Раджу нашим watching the глядачам interview подивитися. of Dudya with Akunin. I didn't watch it till the end. They are talking a lot about this situation and about Putin's ideas and why Russian people are behaving this way. What do you think about Ти it? як дивишся на How do you view головного it? терориста планети? І чому він це все How робить? do you see the main terrorist of the planet? I was reading one of the reports of one of French journalists. He wrote that Putin is afraid of everything. He's afraid of COVID. He's afraid of dying. So when COVID started, he just detached from everything. And some weird things began to happen to him. Людьми, He які surrounded кажуть тільки himself те, що він хоче чути, тому що щоб with people пробитися who до just tell him такого what he wants to близького hear. кола Путіна, треба казати, що він хоче чути, і And тому я all впевнений, his що він close тут не people знає, just що tell what відбувається. he Він wants ж to інтернетом не користується. Прочитав якусь I книжку, also щось собі додумав, що собі нагадав. Людині 69 років. I also read a book Нейропластичність about мозку him. вже слаба. He's В нього 69 years свій old. метаверсій. He's got his own І, imaginary world, живе в his тому, own що бачить. Ну, і, в motivation. принципі, я не впевнений, що він розуміє, I'm що not відбувається sure в світі. whether Я he не впевнений, understands що він what's going розуміє, on. як люди на це все дивляться. He що doesn't в understand how Україні people see відбувається. that. He Йому doesn't що understand the кажуть, situation in оцей Ukraine. дуже близьке коло людей. Він в то й вірить. He believes Сидить only десь what собі там his в бункері. Я close взагалі не розумію, чого вони до нього circlement ходять. Закрили би, поставили би йому телек, де б they малювали йому could програму. have just shut him in some room, just Просто give him TV, and he would be satisfied with it. As people do in the North Korea, just inventing their own victories. Компанія подзвонила подій. Що How вони did питають, що it їх happen цікавить, with що ти you? їм розказуєш? Ну, знаєш, я What цей did you тиждень say вже to your повернувся company when трошки you до was offered роботи, to трошки я go там abroad? не волонтерю вечором працюю, бо, ну, хочеться трошки це, знаєш, відчуття нормального життя. So in the Ну, evenings, і кожен раз, коли в нас I'm є якісь там working, I коли, want this і я feeling по of the Zoom normal life, доєднуюсь, вони and всі на when мене I так have some дивляться. calls from my company, everyone looks at me really amazed and Господи. surprised. Ну, і я їм коли розказую, And що я sometimes буду I'll tell нормально him працювати, that але I іноді може will бути work, сирена, авіаудари, тому мені but sometimes there is siren, there is silent, and I need to go to the bunker. Нормально, ну, відносно нормально про це говорити. And I'm just В trying to цілому talk всі about that підтримують. normally. Я ще не бачив ні одну людину, яка б... I haven't seen Ну, any вообще, person. якщо людина підтримує Well, війну, if someone це supports дуже the war, погано. it's Це, very bad. типа, це як... Клеймо.
Це не те, що клеймо, це та карта, яка не може битися. Тобто це як It's like something бути that проти you cannot екології. overcome. It's like being against Так ecology. не можна, це просто нелогічно. It's just illogical. Та і, в принципі, ніхто не підтримує, всі підтримують там Україну, And- роблять якісь But no one фонди. abroad supports Russia. Everyone Наш supports CEO Ukraine. Макс Лєвчин, They це, make some funds. ті, хто Our крутяться в ІТ, CEO знають, це and дуже, IT дуже workers. відома людина. Це людина, яка придумала PayPal, For працювала example, з our Ілоном CEO Маском, брала його на who роботу, worked і, в with принципі, Elon Musk, і who от invented навіть він мені написав, PayPal. типу, чувак, як ти? Це Even he було wrote дуже to me and приємно. asked me В принципі, how I вони was. всі підтримують. So Тобто не everyone було supports нікого, me. хто There каже, have ну, been чого ви там робите? Та здайте. no person Такого who ніколи не було. told me Але ми that I сьогодні was doing прочитали, something wrong. що Держдеп рекомендує американцям всеможливими способами Today we покинути also read Україну that будь-яким Americans are транспортом urged і так to далі. leave Ukraine І with обов'язково, якщо хтось any часом з transport Америки means. хоче потрапити в Україну, незважаючи на те, So, що тут відбувається, if someone то from Держдеп America радить, wants to go to Ukraine, скласти заповіт, залишити so зразки American ДНК authority в лікаря і так just далі. urge them Ми з to Стасом make his обговорювали це testament, питання, to ну, leave я some розумію, their це якби DNA вимушені samples. протокольні вимоги So I do до understand that these людей, are які вирішили там поїхати в Україну. Тебе це не urged лякає, means, що and такі people от need to do поради that, дає but Держдеп? aren't you По відношенню, ну, scared because фактично of до these тебе це також advices, би мало these pieces of стосуватися. advice? Давай швидше, покидай. Aren't you Америці urged поки to немає, leave the тому що Ukraine не soon? громадянин Америки, я тільки резидент. Тому це як Але ти хороший працівник для їхньої економіки також. So Слава you're a Богу, good їхня worker for the економіка мене economy. тримає, знаєш, до цей. Я Thank God працюю. their economy is Але accepting me as Держдеп I завжди am має це in казати. Ukraine. І він це каже вже буквально, But напевно, Biden місяць. needs Тому що to tell this all вони the це time. казали до того, The як authorities are відбулося, responsible for от that. до They were 24 saying about числа, that вони постійно про це before the говорять. war and Ще до even війни, now, і зараз вони про це говорять. А especially зараз я now. думаю, що вони про заповіт так далі, тому що їдуть інтернаціональні легіони. І в мене So от they're є talking about the декілька testament ребят because з there are some Америки, які battalions who давним-давно want to переїхали. take place in І вони вже там warfare. живуть, в них вже громадянство американське, але вони повертаються захищати батьківщину. And I also Це have some от, friends who live in там, America. They Чикаго, have Нью-Йоркі, там American дуже citizenship, but патріотичні they do come to комуни Ukraine and людей they з do України, try і вони to все defend там our вже country. прикупілись і летять назад. So they have their secure life, but they want to go to Ukraine. Ось чи є білоруси в тих знайомих, з якими ти там контактуєш, яка ситуація зараз? Do you have як some вони реагують на ці події? Слухай, ну зараз Acquaintances всі in мої Belarus? знайомі What is the білоруси situation або there? росіяни, вони якось так So either Belarusian понизили people or рівень Russians, активності, they майже are not very нічого не active. говорять. They don't Ну, talk тобто, about anything. серед моїх знайомих немає тих, хто б це I don't have підтримував. any Серед моїх acquaintances знайомих, who якщо would є support якась that. розмова, вони запитують, як ви і And так далі. if we have some conversation, they just ask me how I am, І what's от going це on. люди, яким And these are the people стидненько за те, що робить їх держава, who are ashamed of the actions of their і вони, знаєш, government. стараються не And піднімати they try це not питання. to raise Але this вони topic. всіми руками за. But І, ну, і хоча було б дивно, якби вони It мої would be знайомі really писали, так, surprising «Ха, що там наш Путін, що там, вони if такого they не would будуть робити. say, Бо це, oh, our Putin is really great, how is he doing? так, або питають, як я, або мовчать, це So правда. they just, Ми either сьогодні they are бачили silent or they статистику just по ask me how I Америці. am. Путін, We also saw the не Путін, statistics in Байден заявив America. про те, що Biden відмовляється від stated російської that нафти. Ну, ти he розумієш, американці refuses від to цього use потерплять, бо вони Russian піднімуться oil. в будь-якому They випадку. will suffer from that Ціни because на пальне, anyway хоча вони the petrol у них не prices дуже там will великі, grow але higher. в будь-якому випадку Каліфорнія But in any дуже case, велика, це для них Yeah, these are дуже some важливий losses. елемент, And бо this is Америка an вся на авто, important element for them. це реально першої необхідності річ. І от дивися, It is the Байден thing of their відмовляється first від нафти, necessity. каже, So «Так, ми America будемо refuses терпіти to use this економічно, oil. але ми мусимо боротися за демократію в світі». And Ми they say that чекали, they що американці will зараз почнуть так, fight знаєш, for трохи democracy. форсувати назад, бо це б'є по їхньому гаманці, але So we дивимося would expect сьогодні that статистику, Americans would 80% американців кажуть, окей, ми будемо платити draw back більше, because ми it's будемо платити economically більше, лиш би disadvantageable for там them. в них But they допомогти say їм that they are втратити ready to демократію. suffer those Це в них losses. така ейфорія зараз, воно Are they мене, just чи, in в this принципі, state of готові euphoria? американські люди Or they потерпати економічно, але are втримати really демократію. or they are в really Європі. supporting Слухайте, the ну, democracy по-перше, in треба Ukraine. розуміти, що So зараз first of по all, всьому we need світу to культ understand України. that in Ну, all the так, world there is cult of всі Ukraine. прям, якщо Everyone. на початку війни, From the ну, я beginning кажу, of war, новітньої війни, да? like Якщо на this new початку war. новітньої війни нас ніхто So не before вірив, that,
no one believed in us. But now everyone believes in us. Everyone is supporting us, and it is very important that вони почали говорити про Україну. Вони many почали people гордитися around the народом globe України, не наших інфлюенсерів, а саме там are talking інфлюенсерів about то Ukraine. They are великої proud of величини, да, Ukraine. першої величини. Там Дженніфер Аністон почала писати в себе в Different Інстаграмі. celebrities like Jennifer Кейсі Лейстед Aniston, в Твіттері почав писати. Ну, коротше, дуже багато там Вікторія і Victoria, Бекхем, вони Beckham, почали про це говорити. and all the І other люди це celebrities are дивляться, talking їм це about that. передається, So тому що people це люди, watch яким that, вони and довіряють, це люди, яких вони вірять, і it's це люди, які contagious. бачать. They also do that because they believe them. So Jennifer Lopez, also other celebrities, there are so many of them. So they do support that. Навіть в їх меседжах це було прописано, що да, ціни збільшаться, але це Even ціна Biden свободи. said that, Ну і для yes, тих prices самих will be higher, американців but it ціна is the свободи price це of прям дуже freedom. велика, дуже багато, тому що вони ж завжди for freedom, And for Americans, the freedom is really important. They have always been це for дійсно that. в їх And it is really культурі, в their їх culture, житті. it's Ну і in плюс their вони ж life. Венесуелу зараз розпаковують. А від Венесуели більше нафти, ніж від Росії. So було. they may use Так що, Venezuela Говорячи тими словами, які ти зазвичай говориш, much що more це of it than стрьомно from бути Russia. зараз за Росію, типу, So це we're talking that it's ганебно not підтримувати fashionable, ті it's рішення, even які notorious навіть не те, що підтримувати, to десь be натякати. pro-Russia. Ну, зараз реально культ підтримати And Україну. now there is Це- a cult of supporting це як Ukraine. обов'язок вже It's like a виглядає. Це duty. не обов'язок, це те, not що really a люди, duty. знаєш, це, напевно, наймасовіший But, кенселінг, як то кажуть, який відбувся за останні багато років. It's the most massive Велика proactive кількість movement компаній, in the recent ну, years. їх, A lot of по-перше, companies, соціум змушує so піти the з society Росії, urged тому them що, to це leave Russian дійсно market спонсорування тероризму, because це it's дійсно really sponsoring of спонсорування terrorism, зброї of для weapon безумного карлика. for І this crazy всі dwarf. зараз підтримують. And everyone is Тут supporting прям us. важко сказати, я не It's знаю, really там, я hard не to дуже say. спостерігаю за меседжами з I африканського didn't- континенту, якщо чесно. I Але didn't от track the якщо messages брати from весь the світ, African continent, то but всі if прям підтримують. the І whole world треба is for us, розуміти, це культ it is for України. us. It's just the Я cult of розповідав Ukraine. про Венесуелу, поки ми спали, зустрічалися американці So, зі своїми венесуельськими колегами. Зараз ідуть домовленості про Americans те, were що talking to Америка знімає Venezuelan частину санкцій citizens, з Венесуели, але and Венесуела they взагалі abolished буде the продавати sanctions нафту on тільки Venezuela. в Америці. Вже є відповідна компанія, яка раніше працювала, є And та, яка there is a мала би company постачати. Я так who розумію, used to переговори за добу просунули. with почала America мова to тільки supply про them with можливу oil. зустріч. They Чекаємо, talked коли about the Америка possible проснеться, meeting що with вони them, сьогодні зраночку. and Ввечері в них зранку it's about to скажуть happen. по цій ситуації. So in the Мені тут evening we will заборонено get some говорити про information міністра about it. Федорова Почекай, дію. почекай. Чи? Про IT це моя тема. Ні, якби. тому я не буду, я просто хочу, щоб оцінив, як поводиться тому я про Федора не питаю. Я ж кажу, анонімус. Ми про них тут так So, знаєш, what час about від часу Anonymous? щось говоримо, Sometimes we їхні talk about дії, them, їхня мотивація, their goals, ось, для their чого вони це motivation. роблять. І Why are they doing мене that? просили уточнити, як ти I думаєш, was чи asked тебе to дійсності, specify, що вони трохи в росіян набрали гроші. ask you. Там було повідомлено, що вони беруть. There was a message Дивіться, that треба they розуміти, get some анонімус money ніколи не from. виступає проти людей. Анонімус завжди Russia. виступає What do you проти think about корпорацій держав. So Anonymous Це is never against треба people. заробіть It's на always НСУ. about the corporations or governments. Анонімус не буде красти звичайних людей. So Anonymous will not steal money Тим from паче, що Russian, фейк from для other під people. анонімуса зробити дуже легко. Взяв маску з типа з V for Vendetta і So все, it's very собственно. easy to organize these Я messages ще from вважаю, що Anonymous. кожен, хто зараз And б'ється на нашій I стороні do think that проти everyone who fights for Російської us, Федерації, who fights дивлячись against там the Russian кіберпростір, Federation, такий простір. so Ми зараз в такій cyberspace ситуації, коли or всі informational вони наші space, друзі. everyone Ми there зараз is як our friend. прям мєсники, які валять We are like Таноса, Avengers, знаєш, там вже пофіг, які who are в кого trying to були defeat проблеми. Thanos. Треба дядьку завалити. So we just need to fight against this guy. Я підтримую Anonymous. I Вони support дуже Anonymous. цікава They організація. are very interesting organization. Дуже цікаво спостерігати, як And російські it's very хакери борються проти interesting to Anonymous, track коли how Russian hackers російські try хакери to fight сказали, що ви там Anonymous. нам угрожаєте, ми взламали ваш сайт. So А Russian Anonymous hackers ніколи said не було сайту. that they hacked the site of Anonymous, Це дуже but цікаво Anonymous have never had спостерігати a і website. дивитися, яким So it's a чином very люди один interesting одному situation, відповідають. how people І respond to one благо ми з another. вами у Львові, і ми And можемо, thank God we are in Lviv. крім того, що волонтерити, ми ще And маємо apart from такі volunteering, привілею на we те, have this щоб privilege трошки спостерігати, що to відбувається, watch коли some ми не є things активними when we are учасниками. not І от actively я involved дуже in активно the спостерігаю warfare. за кібервійною, So I'm тому tracking що the cyber це war very нарешті, actively. от, це, напевно, перша така реальна довготривала It's, кібервійна I guess в it's the історії. first І те, real як ми long-term об'єдналися, те, cyber war in як the створена history, кіберармія, те, and як Anonymous united ми as the дедосимо cyber army, ресурси, те, and
як зараз відбуваються злами тут і там, це дуже цікаво спостерігати, тому що це, здається, перша в історії, коли от така от організація і така зорганізована війна в кіберпросторі. Це моя тема. Це мені більше просто не можна про цю тему. Михайло Федоров, один із улюбленців, Ірина принаймні, цієї студії. studio, Ця війна at least. показала, наскільки IT-спеціалісти So this України war showed круті, і how our IT наскільки guys are cool, російські IT-спеціалісти меншого and рівня, ніж how українські. Russian specialists in IT sphere Тому що ми not знали, as так, much що айтішники українські – це великий high левел, in але skill as такий other левел, specialists. хай левел ми не уявляли. So І we так have never об'єднався imagined that. весь світ, і так об'єдналися в And цьому we have never протистоянні. imagined Це this, реально зараз триває війна на фронті, війна в тилу, the support from the world, and there is разом still з волонтерами і war всією going on спільнотою, the front і and оця war кібервійна. in our peaceful lands, Наскільки and there is the cyber в war. нас переважаючі позиції над російською What do you think? How much do IT-армією? we prevail? Треба, знову ж таки, в нас, я б не сказав, що ми робимо щось технічно I wouldn't дуже say прям, that we do something дуже прям таке very rocket science. complicated or something Наша of the перевага rocket в тому, science що ми level, організувалися. Our advantage is that we are В даному organized, випадку Росія and in this case, захищається. Ми якраз нападаємо Russia і is нападають defending разом з нами itself, and велика we are the кількість aggressor людей. in Є this досить cyber дивні war. інновації, які ніхто не очікував. До прикладу, So there are some ігри, innovation які that ти запускаєш, no ти one можеш has грати, ever а вони expected. досять ресурси For example, Російської Федерації. games that may І hack от the саме ця resources of the організованість Russian показує, Federation. що ми можемо And this набагато більше. organization Тобто, shows that we can do much разом more. легше і батька бити. Because І в даному when we випадку are це от united, якраз it's те, easier to що do ми зробили. everything. Те, що в нас велика кількість айтішників, So we велика have a lot of кількість IT guys, IT-спільноти, we have яка a lot of згодна members of this взяти community, організовано робити DDoS-атаки на a lot of ресурси people в Російській who are Федерації. ready to make І these це cyber прям attacks on дуже Russian круто. Federation. Ми зорганізовані, ми це very показали. cool. We are На organized. рахунок We того, showed чим that. вище ми позиції, мені здається, зараз Talking about our Росії, position as вони не дуже superior against the захищаються. Russians. В них вже So депресія, Russian people are not жахливо, defending тому що themselves багато very військ well. пішло They are з in Росії, depression. багато компаній пішло з A lot Росії, of тому зараз companies вони have left їм the немає Russian часу market. захищатися, їм They треба just don't думати, have як time to будувати defend майбутнє. А те, themselves. що They в need них to там think about their сайт future. ФСБ впав, та So всім все одно насправді. Ну впав і впав. Russian Ніхто і security так не side ходив. also Це ж просто чисто was символічна така штука. So, І okay. тому, мені здається, що, звичайно, So по-перше, it seems to оборонятися me легше, that але вони it's easier не to справляються, defend як показує yourself. практика. But А от яка Russian участь people are not Міністерства doing it цифрової well. трансформації в тому, So що the Ministry там of десятки Cyber компаній ідуть із Transformation, ринку Російської they Федерації? report that a lot Це of companies швидше колаборація і leave the дипломатії, і у цього Federation суспільного тиску на ті Is it the компанії, що типу collaboration ви of взагалі diplomats якісь and на world маргінесі там society суспільства pressure? будете, якщо ви будете там працювати, чи це Or is все-таки it- найбільше достоинство і найбільша робота команди айтішників? Or is it, Я не кажу тільки обмежуюся Міністерством цифрової трансформації, Is it the Михайлом victory Федоровим, of хоча він the крутий. IT guys? I'm not talking only Але Mikhailo з всією Fedorov, although he is IT-спільнотою. cool. Ну, я So думаю, what тут is все it? вкупі, Is it- да? Тобто, I do дійсно, think that Федорів it's там both of these працює, не factors. покладає рук, Yes. знаходить підтримку наших партнерів. У них є дуже прикольні коннекшени з There are a lot of IT guys who try to find IT-компаніями support Сполучених for Штатів our Америки, там ці Starlink знайшли. companies. So we got Тому the що Starlink. війна, have a lot напевно, of буде ще support. довго. І It seems to me глушити that інтернет також, war will скоріш за все, be почнуть. От long-term, зараз те, and що we ми will взяли ці still have a long Starlink way і to go. закидали їх в критичні державні органи, між якими зараз там роблять якусь, напевно, сітку, то це дуже круто. So it's На рахунок very того, що cool. компанії йдуть, я Talking about думаю, що companies that leave Russian market, Федорів і його I think that Fedorov міністерство and мали his там вплив, але все ж таки ministry had some більшість influence це on якраз But те, як majority тисне of спільнота them в цілому, have світова left the спільнота. market because of the І world це круто, society що всі pressure. працюють в тому It's really напрямку, cool тому that що everyone works in нам this direction, зрозуміло, що якщо ми and не it's на фронті, understandable for в даному us випадку нам that зрозумів if you're вектор not атаки. taking Таким чином ми можемо action наносити in the шкоду warfare, Російській we Федерації, need тому що ми to тиснемо wage на this компанії, cyber war. компанії йдуть, економіка We падає, do моральний дух huge падає damage і to так them. далі. They are morally Компанії, які destroyed. йдуть, вони в першу чергу направлені And на the те, що company that буде leaves the відтік market, мізків з Росії. Правильно? Тобто людина they хоче also- мати, я не знаю, там Макдональдс, хоче мати They нормальну also працю, де вони aimed можуть at, працювати. Людина хоче мати доступ до сервісів і сидіти в Росії, де від тебе, як вони кажуть, нічого не залежить, сидить там царьок So when в бункері people, підземному, when companies leave і він Russia, вирішує, що в тебе не буде they want Spotify. Це to, погано, тому люди починають make покидати, people економіка to, буде quit страждати their ще jobs, більше. and Тому in this way the economy це все suffers круто, що ми a навіть lot. сидячи вдома з комп'ютера, So it's really і cool тиснучи that на ці staying компанії at через home, Twitter, соціальні
соціальні мережі, листи і так далі, ми можемо зробити свій вклад в це. Ну і, звичайно, додаток. to the Додав victory. ранковий мемчик, синку, So, ти де? Мам, Emil- я в полоні. Візьми нам 2 бургери, будь ласка. Like, where are you, son? Що ви робите I'm in у Львові? В captivity, двох so частинах. please bring us 2 Відео з burgers from контентом і з there. допомогою. З сторони Ютубу ми раніше робили Talking about відеоконтент, YouTube, зараз ми робимо we такі were заспокоюючі making some стріми, де video просто content. призиваємо Now we людей are trying to make хвилюватися, some обсуждаємо calming якісь новини. streams. We Людям just talk about подобається, some news. We are нам trying to подобається. calm the society down. Плюс ми People от like зараз it, зробили and we 2 also таких like it. матеріали на We also російській made мові, two англійській мові, про те, що materials відбувається в Україні about the situation in ну, Ukraine. від українців. From the Насправді, Ukrainians. що це не було якесь там незалежне або залежне медіа. It's not some просто від independent блогерів or з dependent України, media, що just the відбувається. videos from Ukraine, what's going on. І насправді я був Also, здивований, I was багато людей very з much моєї surprised компанії that подивилися so many відео people і in my пишуть company мені в watched that LinkedIn, тому що video. нам треба також використовувати LinkedIn. And they also тому urged що там us to набагато use більше саме LinkedIn американців, because і there are там a lot of набагато більше Americans шанс there, того, and що there наші are меседжі much more побачать higher chances якісь там директора that компанії, maybe які some компанії, які CEOs можуть of там, companies наприклад, will сказати, ні, ми більше see з us, Росією не працюємо. and they will also say, На okay, рахунок we will not допомоги, work with Russia anymore. я завжди в якихось волонтерських організаціях, тому I я always один день take тут, один день там, part in some і один volunteer день я шукаю organizations. сторінки, один день я шукаю просто And там тарілки для sometimes I hack Russian sites, студентам sometimes прихисток. I just Для них я try шукаю to find звичайні some тарілки. Десь я там шукаю things for там the муху і так далі. shelter Я and просто for the я знаю, refugees. в кого що є, я знаю, куди пристроїти. So, I do everything I can do. Тому я не постійно працюю з So, якоюсь одною I do організацією, not я просто там, permanently де work with потрібна some допомога, organization. туди I йду. just help Зробили where the відео help is російською, needed. як вже його випустили, як на нього реагували? Ну, So how did я б не Russians сказав, react що to the вийшло video? дуже багато. Зараз появилась велика кількість ботів So, російських, які починають казати, There ой, скільки have been a тут lot of брехні, bots бла-бла-бла. recently from Але Russia. пишуть з помилками, So і they так write як with the я mistakes, російськомовний, я and, помилки виправляю. Because I'm Russian speaking, I'm just trying to correct the grammar mistakes. підписнику, який твої відправляє на український, ти тепер всі віддаєш. Давай, поки ми розмовляємо, So, те відео, as про long яке as ти we are говориш talking, з the блогерами, video воно with на твоєму bloggers, каналі Ютубі. do you have it in your YouTube Це channel? тільки моє відео, де Just я my просто писав. Так, воно на моєму Personal каналі на video. Ютубі. Yeah, I just have Його it можна on my YouTube channel. показувати наші Там можна Maybe show показувати, it? але воно російською мовою. So it's просто in я- Russian. Ну так ми розуміємо, воно російською мовою, бо воно спрямоване на тих, хто Так. в більшості we do акцентує ту understand мову. Russian. Якщо в нас наших режисерів є можливість, So, редакторів, то просто попросимо Let's try to watch знайти. Ну так те, що я this його video. відкрию на своєму комп'ютері, звуку все одно ж не буде. Ось. Тут просто медіа... Воно на 13 хвилин. А так? So it's 13 minutes Але long. це англійською, So, there is там English наступне є version. російською. There Так, я is дякую Russian version. російським ботам, завдяки So I вам thank наша Russian трансляція на bots. Ютубі піднімається і дивиться Because of більше them, людей, більше з цієї more and країни. more Так що people may активнічайте watch в our чатіку, videos. я вам дозволю там бути 5-10 секунд, після чого видалю. Так що все буде добре. Everything Да, will до be речі, ми alright. коли стріми починаємо, By коли the by, заходить when we десь start 500 streams, людей, які there постійно may be дивляться, дивляться 500 велика кількість people ботів. who Кадр watch it поміняли. constantly. Ну There так, are a lot бачиш, of що ти bots кажеш, that що are вони also там joining us. вже деморалізовані. So you say that і так they are далі. all Це demoralized. вмикаються, ці Вони всі ж, боти. Yeah, ну вони працюють, люди роблять свою роботу. people do their job. Чи є в тебе запит, може, від американців або від якихось спільнот, щоб щось зняти, показати Do про you Україну? have Тому що some дуже requests часто from кажуть, ой, там Americans to, офіційні медіа, от там make журналісти some знімають. video for the Бачу journalists, американських журналістів, як вони for працюють. American Це media. досить так... Слухай, So от American тут journalists, треба we don't think розуміти, that they're що, working quite звичайно, right. для нас це наше життя. Yes, I do understand that І, for us звичайно, для it's нас our life. це дуже And it важливо. is really Але significant от for us. я от неділю, в But неділю on спілкувався з Sunday, журналістом I з was Ісландії. Ну, talking тут to a були journalist журналісти from з Ісландії. Iceland. Тут зараз І багато. вони So, сказали дуже journalists from розумно, Iceland що in зараз, Ukraine. звичайно, в нас So це they said відбувається, that, і ми yes, зараз we на have, хайпі. І this зараз trouble, новини, які this is відбуваються hype на Україні, topic, вони на першій and сторінці. news about Ukraine, they Через are on the тиждень вони first вже будуть на pages, третій сторінці. Ще but через in тиждень a вони вже week they будуть на will be сьомій on the сторінці. third page. In Світ 2 не weeks може they will be постійно on the поглинати seventh page. інформацію про Україну So і the про world війну. Вони не may будуть нас not дуже довго cannot підтримувати. get Зараз this цей information момент, коли about ми можемо Ukraine and зробити highlight it максимально. all the time. So now we Самого need to do запиту our я б не utmost. сказав, що є. Людям вистачає подивитися новин. So it's enough for people to watch людям news. з інших країн, People їм from цікаво, different що відбувається countries, в Україні, якщо в they них are є там interested рідні what's і going on близькі. in Ukraine Якщо if це they have якась some країна, от relatives Україна, in Ukraine. яка для них далека, But ну for вони many зараз people, почитають, поговорять, Ukraine Росія is погана, just а a потім faraway новини про country. Україну підуть далі.
They may be pro-Ukraine, but
then they may forget about робити that. контент, So як би now це не we need to звучало make цинічно, але content, робити контент, який буде doesn't matter чіпляти how увагу до cynically України. it І це sounds. значить The робити content that меми, would draw a lot робити of якісь attention там to Ukraine. мультяшки, Make які some будуть... cartoons. Люди постійно можуть дивитися на Make меми. От, something навіть, that я draws не their пам'ятаю, який attention це був constantly to Ukraine. For example, memes. People late may night show в look at them Америці, де constantly. там конотопська жінка, коли вони So, заїхали в Конотоп, for і вони example, сказали, about ей, the там, тут Konotop, конотопські жінки всі відьми, і в тебе там woman буде who said імпотенція. that, І американцям she це is так rich подобається. and Вони that the дивляться, Russians will have усикаються, some і health це problem. дуже... І от So Americans такий look невеличкий at that, контент, який ми they are робимо, amused, він має and бути even this завжди, little він не content має that бути we make, тільки it must про be жахи, always present. тільки про It doesn't серйозне, have to тільки be про те, що в нас about вмирають some люди. horrible Хоч ми і things, хочемо about це some донести serious дуже issues. сильно, але щоб прикути want to увагу, треба tell робити about різний that, контент, but який to draw буде attention приковувати увагу світу. people, we need to Він make може бути different навіть content. розважальний, хоч It це may і be жахливо even казати, що amusing, розважальний and контент it's під час terrible війни, to say that there але is треба some розуміти, amusing що коли війна відбувається в content іншій during the країні, war, ми but спочатку if the- переживаємо, а потім забуваємо. the І war так is going on відбувається in по another всьому світі. country, І we тому first think навіть з about that, воєнним but then we контентом forget треба about бути that, and креативним. it's going Пані з on Конотопа, до everywhere. речі, So we була need to be права, можете creative. глянути на екранах. Таке дійсно, все, зламався. So the lady from Буває і Konotop така was right. імпотенція. Really? Повертаючись до IT, ми вчора talking about розмовляли IT про once again. перереєстрацію, переїзд багатьох We were підприємств talking з about тих територій, де зараз активні дії, до Львова. І movement of говорили з a lot of економістом, IT з workers економічним to leave, and we експертом, were і talking говорили із about представниками нашої analysts, військової economic адміністрації. Виглядає так, що зараз от харківські айтішники that Kharkiv переїхали IT до guys Львова. moved Ну, ми to не знаємо цієї We інформації don't know достеменно, this скільки цих information for людей. sure, how Але many виходить так, people що there Львів are, зараз стане ще but більшим it осередком seems to me that IT-спільноти і we will become таким центром more of an IT-технологій. IT hub. Ну, Even more на than it якийсь used to момент be. точно так, але коли So війна for some скінчиться, moment, люди захочуть повертатися definitely додому. so, but when the war І is over, people will зараз want дуже сильно направлений go цей home. патріотичний дух, And, те, щоб повернутися the додому і patriotic відбудовувати spirit is свій дім. rising really Звичайно, high хтось залишиться, these хтось days. покине країну. So some people will Це leave the також country, треба some people розуміти, will що stay. коли знімуть цю заборону, що чоловіки не можуть покидати, We know that якась when кількість людей the покине країну, тому що martial law is abolished вони here in хочуть Ukraine, жити в більш розвинутій країні, still ніж в країні, a яка lot of зараз people will go abroad. підчіплена війною. І в нас Because дійсно our будуть тяжкі country економічні is- умови в майбутньому. Тому will have багато some людей просто difficult покине країну. economic Ну, Тобто за твоїми situation in the відчуттями future. ти спілкуєшся якраз Well, if з speaking людьми about з your feelings, IT-сфери. so Знаєш, you їм talk a lot to і у IT нас workers. побутує яке враження? IT-спеціалісту найлегше So, виїхати, бо it він може seems працювати that з будь-якої точки IT guys may планети. Якщо move взяти house 100%, really які easily зараз abroad ще є в because Україні, they за can твоїми work відчуттями, everywhere. скільки з них може покинути So державу? what do you think? Я How не many впевнений, IT але я guys спілкуєшся. will leave the country? якщо What do you взяти, think знаєш, about that? цифру з I'm not потолка, sure, ну, я думаю, but процентів 10. I guess maybe 10%. Обнадійливо. У мене про майбутнє, твоє майбутнє So, питання. I З того, have що a ти question розказав, about your дуже future. все, що ти робиш, виглядаєш So, як соціальний брокер. everything Людина, you яка do, it's really знаходиться десь inspiring. трошечки You're like далі, social займається broker. іншої сфери, але вирішує проблеми як You're, ніби для своєї, для інших, in your зводить sphere, людей but докупи, you're also вирішує acting in проблеми. other Я spheres. знаю, що в You're тебе trying to solve контракт, що problems. ти планував Healthy після його contract. закінчення повертатись в Україну, чи нема And зараз бажання, you are враховуючи planning твою you were важливість і planning to впливовість для return to спільнот, Ukraine? для поєднання, залишитися і, можливо, So, скористатись what тим, do you що think about- надзвичайна ситуація, попросити розірвати цей договір і зараз уже тут щось What do you think розбудовувати. about returning В to тому числі Ukraine? беручи Or maybe цих you think about айтішників, які приїжджають з staying інших, давати їм abroad, можливість тут taking into допомагати account їм, the зводити situation. їх з іншими, контактувати, розвивати тут бізнес. Слухай, зараз не зрозуміло, що буде з країною. So, I don't know what в will першу happen to чергу. the country, Не зрозуміло, first of all. як надовго затягнеться I ця don't know війна. how Ми long всі will дуже war активно last. дивимося, як We are all економіка actively watching Росії how йде the вниз, Russian так? economy is Але ніхто declining. не дивиться, що But відбувається no у one нас. is looking І at our коли economy. війна And завершиться, when the ми war is будемо over, підраховувати, will що, try от to що зараз calculate в нашій країні, що what's сталося. going on in our Не зрозуміло, яка буде економічна We don't ситуація. know the Ясно, що вона economical буде situation. важка. It will Ясно, be що буде hard, тяжко. for sure. Як для себе, я також відповідаю не So, тільки за себе, а й за I'm свою not only сім'ю. І responsible for от me, в I'm also залежності від responsible того, for my family. як воно буде And для моєї depending сім'ї, я буду on the робити situation висновки. in my family, I will І, make a decision. ну, і от соціальне брокерство, як ти кажеш, воно примінімо зараз. Це не Social значить, що я хочу цим entrepreneuring, займатися. as Воно you're просто telling
telling me. I don't say that I will do it forever, but it's needed now. нормальне життя, своє But I do звичайне want життя, я my хочу його повернути. usual Я не life. хочу шукати там тарілки, I термобілизну don't want to look або for тепловізори. supplies for Я the в мене internally ласки, я displaced people програміст. forever.
Як легко тобі знаходити з американського боку, з партнерами підтримку? Бо зараз дуже активно говорять про недостачу бронежилетів, касок. Ну, тут це питання юридичне дуже складне, але, наприклад, якісь, ну, термобілизну то і тут можна знайти, але такі речі, які можна з Америки передати, відгукуються люди, американські фахівці, не ті, які виїхали з України, тут зрозуміло. Ну дивись, от вчора я шукав дрони з тепловізорами, а їх нема. Їх навіть в Америці всіх викупили. Навіть в Америці вже не купили. От у всіх магазинах, там, де дроника була Україна, все викупили. Ну і тут треба віддати належне, наші волонтери дуже багато всього цього знаходять, пересилають, і вже скуповують, і вже кидають там. Тільки подивитися, як «Повернись живим» дає свої репорти, вони, ну, якісь наймасовіший. Людина, яка викупає, прям, напевно, найбільші партії цього всього в магазинах. І я скоріш за все, знаєш, не шукаю, що можна купити в Штатах, там дуже іноді шукаю, що можна купити в Штатах. Більшість я шукаю, що є тут в когось, і куди це передати тут так. Тому не можу відповісти, що я займаюся там дуже багато з партнерами. В основному партнери запитують про де кидати гроші. І я розповсюджую дві лінки, одна на гуманітарку, одну на армію, тому що на армію не всім, в залежності від своїх моральних принципів, не всі хочуть скидати на армію. І ми от бачили, як Патреон, до прикладу, закрили сторінку фонду «Повернись живим». А з іншої сторони, на гуманітарку скидаються всі. І це нам знадобиться також в найближчий час. Самі до тебе звертаються? Самі дуже багато. Дуже багато людей, які пишуть і кажуть, слухай, тут багато рахунків, не зрозуміло, куди кидати, тому що людям дійсно важко зрозуміти, куди, коли вони кинуть гроші, ці гроші прийдуть саме туди, тому що дуже багато мошенників, дуже багато людей, які кажуть, ей, ми збираємо то все. І в нас ще й люди такі, їм кидають там лінку, розкидають всім знайомим, збираємо, я не знаю, на єдинорога, да. І всі починають по всім інстаграм-сторіс кидати якусь карточку неперевіреної людини, куди ті гроші йдуть, не зрозуміло, чи купили того єдинорога чи ні, тому треба трошечки перевіряти. І люди, особливо в Америці, бо там дуже багато цих мошенників, вони дуже обережно цього ставляться. Саме ти тоді слугуєш тим місточком, яким можна довіряти, та про соціальне брокерство, яке говорить Станіслав. У нас відео готове вже? Там довге відео, так? Довге Це відео, 12 хвилин. Тому просто подякуємо Дімі, дякуємо за роботу, дякуємо, що виступаєш соціальним брокером, в тому числі і для американців і українців. Нагадую слухачам Радіо Перший, глядачам нас був Діма Малеєв. Ютубер «Українець Патріот», так буде швидше, так буде більш правильно. IT-спеціаліст, це забув. Зараз він пропагандист український. Ми пропонуємо трохи подивитися відео, які меседжі направляли до росіян. Після відео повернемося в студію з черговою порцією новин, в тому числі про події на Харківщині. Що було цієї ночі? Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Привет, меня зовут Дима Малеев. Я программист, блогер и украинец. На данный момент я нахожусь в городе Львове, Украина, и хочу записать это видео для тебя. Мы записываем его 5 марта. Ситуация постоянно изменяется, и я даже не уверен, что к моменту выхода этого видео ты сможешь его посмотреть. Моя цель — рассказать тебе, что здесь происходит на самом деле, а не переубеждать тебя и рассказывать, кто плохой, а кто хороший. Выводы ты сделаешь сам. 24 февраля между 4 и 5 часами утра Российская Федерация во главе с президентом Владимиром Владимировичем Путиным напала на Украину. Она нанесла по нашим городам ракетные удары. Без предупреждения, без сообщения о войне, просто сказав вам, что вы совершаете специальную военную операцию. Ты знаешь, что такое проснуться от сирены о авиавоздушном ударе в 4 утра? Ты знаешь, что такое взять телефон и посмотреть новости утром про то, что страна, с которой вы думали, что вас
объединяет очень многое, начинает на вас нападать. Нападать со многих сторон, огромными силами и бомбить твои города. В таких случаях у нас говорят, силы есть, ума не надо. Это случилось с нами. Никого не напоминает, чтобы утром без объявления войны напасть. Хотя ты, наверное, много раз это слышал и не веришь в эти все штуки. Что хотел твой президент? Твой президент, как обычно, хотел напасть и устроить так называемый блицкриг. Это значит заполонить страну своими войсками, зайти в города, зайти в большие города, свергнуть правительство, поставить свою марионетку и сказать, что вот мы освободили украинский народ. Освобождать украинский народ от нацизма. При том, что наш президент еврей. При том, что никто об этом не просил. При том, что мы в конце концов начали нормально жить после того, как выкинули последнюю марионетку Кремля Виктора Федоровича Януковича, который, кстати, проживает где-то там у вас. Да, одна палка, два струна, говорят. Я хозяин, вся страна. А может и в Минске. Мы не до конца уверены. Я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Блицкриг не получился. Россия впервые воюет со страной, которая готовилась к войне. Ну что ответить на это? Да, 2014 года мы готовились именно к этой войне. Мы знали, что это произойдет. Мы знали, что это когда-то произойдет. Наша армия сильна как никогда, наш народ готов к этому как никогда. Потому этого не случилось. Ось так горять ці уроди, от так. На нашій землі російські танки. І отак вони горітимуть скрізь, в кожному куточку України. Как видишь, Киев все еще украинский город, как и все основные большие города. Они все еще украинские города. Ты знаешь, когда мы проснулись 24 февраля и потянули руку за смартфоном, чтобы увидеть новости про то, что Россия, с которой мы как думали когда-то давно, нас много объединяла, на нас напала. Ты знаешь, как это сейчас просыпаться от авиасирены, или ты знаешь, как это вечером, когда ты пришел домой и хочешь расслабиться, из-за авиасирены тебе надо идти в бомбоубежище, потому что наши города действительно бомбят. У нас летят ракеты, над нами летают самолеты, которые бомбят наши города, и они не бомбят военную инфраструктуру, они бомбят жилые здания, они бомбят больницы, они бомбят детские сады, они бомбят просто высокоэтажки. Просто потому что народ не сдался твоему президенту. И сейчас, когда российская армия терпит огромные потери, потери, которые она никогда не встречала за много лет ее военной политики. Ни в Сирии, ни в Чечне, ни в Грузии. Это игра с повышенным уровнем сложности. Ваши солдаты погибают тут, ваши пилоты погибают тут, ваши моряки погибают тут, потому что Украина, как я уже говорил, готовилась к этой войне 8 долгих лет. Нас на войну отправили, ничего не сказали, командование все знало, ничего не сказали. Тетя, я клянусь сейчас, украинцы воюют как звери, тетя, нас отправили на войну. Тетя бомбят постоянно, тетя бомбят постоянно, нас постоянно бомбят, если погибнем, то от своих же. После того, как блицкриг не сработал, после того, как российские войска увидели, что их здесь никто не встречает ни с цветами, ни с калачами, а просто люди бросаются под танки и руками их пытаются остановить, твой президент начал вести свою любимую стратегию. Он ставит артиллерию на подступах к городу и начинает просто сносить с лица земли наши города. Притом он использует запрещенное вооружение, такое как кассетные бомбы, вакуумные бомбы и так далее. То, что тебе говорят, что бомбят только военную инфраструктуру, ложь высшей категории. Тысячи мирных погибших людей с тобой не согласятся. Десятки детей, погибших под вашими обстрелами, с тобой не согласятся. Да, Путин действительно убивает мирное население, потому что это единственная тактика, которой он умеет пользоваться. Авиация, просто солдаты, стреляющие в мирное население, и, конечно же, артиллерия. Часть наших городов сейчас сносится с лица земли. Из-за чего? Ответь, пожалуйста. Хотя бы для себя. Из-за чего эта война? Что? На данный момент самое легкое решение для нас, конечно же, было бы, если бы НАТО закрыло над нами воздух. Да, тогда авиация, Российская Федерация не могла бы
Повертаємося у прямий ефір на «Перший західний». Побачили частину відео Діми Малєєва. Якщо ви допомагаєте нам в інформаційних війнах, ви можете знайти це відео в нього на каналі, ширити максимально серед росіян. Такий заклик до українських блогерів робив міністр Федоров з Мінцифри, який просив їх зняти відео для того, щоб розказати росіянам, що відбувається. Знаю, Діма якісно дуже працює з YouTube-контентом, з тегами, і більш ніж упевнений, що це відео бачили росіяни. Їм це відео рекомендувало подивитися, тому долучайтесь до його поширення, якщо ви використовуєте, як наш Володя, VPN для того, щоб закинути в контакт інформацію. Робіть це для того, щоб більше з них дізнались про реальні події в Україні, виходили на вулиці, тому що навіть мітинг на 1000 людей рятує життя тут через те, що російська Росгвардія залишається в себе в своїх частинах. Повертаємось до подій в Україні. Вчора у нас відбулася евакуація людей з Сум, сьогодні буде другий етап, і також з інших міст буде проведена евакуацію мирних мешканців з Енергодара на Запоріжжя вивезуть людей, продовжують вивозити з Сум до Полтави, з Ізюма вивезуть на Лозову, з Маріуполя на Запоріжжя, з Волновахи на Покровськ, також Борзель, Бородянка, Буча, Ірпінь та Гостомель вивезуть людей на Київ. 6 гуманітарних і зелених коридорів зараз було зроблено, погоджено з усіма сторонами, завжди залишається ризик їхнього обстрілу чи нападу росіян. Важливо буде уточнення. Перше, отримати інформацію тільки з офіційних джерел. По Києву можу сказати, що велика кількість депутатів там зараз активізувалась, пише пости, номери телефонів, вказує різні дані. Користуйтесь тільки офіційною інформацією, заходьте тільки на сторінки керівників ваших громад, для того, щоб чітко знати, де місце збору і звідки будуть забирати людей. Це стосується абсолютно всіх. Наступне, те, що появилися ті гуманітарні коридори, це не означає, що Росія стала кращою, чи вона хоче нас підтримати, чи вона готова захищати мирних мешканців. Ні, це все блеф. Росії ці гуманітарні коридори потрібні тільки для того, щоб перегрупуватись, завести свої резерви, вона їх використовує в своїх цілях. Ми в той час спасаємо мирних мешканців, тому вся ця миролюбивість, про яку говорять щодо росіян, не відповідає дійсності. Також важливо щодо Енергодару. Сьогодні, крім того, що вивезуть мирних мешканців, також з 12 до 1 години має бути доставлено в Енергодар інсулін, деякі медикаменти, та сухі продукти для подальшої організації безкоштовних соціальних ідеалей та підтримки тих людей, які залишатимуться там. Нагадую, що в першу чергу евакуйовують вагітних жінок, дітей, людей похилого віку, людей з інвалідністю. Це ті категорії, які зразу будуть вивозити. Повідомлення з Харківщини від керівника військової адміністрації Олега Синігуба. Харків повністю під обороною Збройних сил України. Ворог не робить активних наступальних дій, продовжує наносити ракетно-бомбові удари по житловій інфраструктурі на окраїні міста. За минулу добу російські окупаційні війська наносили більше 50 артилерійських обстрілів та обстріли із ракетної системи залпового вогню по районах Олексієва, П'ятихатка, Білгородське шосе, Холодні Гори, Дергачів, Північної та Південної Салтівки. Як написав мій друг з Харкова, все нормально, все добре, ми тримаємось і працюємо. Приблизно о 21:25 відбувся авіаналіт на Харків, винищувачів противника з міста Білгород РФ на місто Ізюм, але в результаті злагоджених дій підрозділів протиповітряної оборони Збройних сил України літаки відступили і взяли зворотній курс. Втрати серед особового складу Збройних сил відсутні. Також нагадаю, що вчора біля Харкова пробував висадитись ворожий десант, але його знищили українські військовослужбовці. Частина з тих, що не була миттєво знищена, відступила в сторону Російської Федерації. Важливі рекомендації, про які ми говоримо з вами вже 14 днів. Детектор медіа зібрав їх воєдино. Зараз ми зачитаємо 8 типів дописів, які зараз тільки
шкодять. Якщо ви робите дописи в одному з цих стилів, перестаньте це робити. Якщо бачите такі дописи, то обов'язково жалійтесь на них, видаляйте чи просіть знайомих, щоб вони прибрали їх для того, щоб не допомагати ворогу. Перший тип дописів. Достовірна інфа, яку сказали знаючі люди від сина маминої подруги. Сьогодні на якесь місто буде хімічна атака, наступ, зальють ракетами, виїжджайте терміново. Таких дописів було дуже багато в перший день. Час від часу ще й зараз зустрічаємо, тому що, як виявляється, в кожного українця є знайомі чи в спецслужбах, чи військові, які точно знають, що зараз відбуватиметься. Другий тип дописів. Ці козли-переселенці, біженці втекли і ще просять допомогу, житла, інформації, житлотерської допомоги, моральної допомоги. Зрадники хай радіють, що не під обстрілами. Ми про це теж дуже багато говорили. Кожен приймає ті рішення, які приймає. Всі рішення правильні. Не варто збільшувати психологічний тиск, не варто наповнювати інформаційне поле такими негативними дописами. Це тільки шкодить і допомагає ворогу. Також ви не знаєте умов та ситуації, в якій були ті чи інші люди, і не знаєте, як би ви поводилися, щоб на ваш будинок впала бомба. Мало ймовірно, що ви б залишилися там і продовжували жити у розвалинах. Третій тип дописів, які не варто робити, десь там дуже погано, терміново потрібна допомога, прочитав про це пост, скопіював дослівно, без вказання джерела, розбирайтеся. Теж дуже багато таких речей, якщо немає посилання, це недостовірна інформація, в ніякому разі не поширюйте, взагалі видаляйте такі пости, жалійтесь на них для того, щоб вся допомога, яка потрібна, йшла у визначені місця, гуманітарні штаби до конкретних людей, а не просто десь там збиралося, це не приносить ніякої користі. Ті, хто виїхав у безпеку, ви взагалі робите щось, робіть. Четвертий тип дописів, кожен робить те, що може, у міру своїх можливостей, у міру своїх знань, умінь і навичків. Не варто від людей вимагати більше, особливо в критичній ситуації. Є відповідальні органи, які працюють. Ви не знаєте моральний, психологічний стан та можливості людини, яка кудись виїхала. Не варто тиснути та зчиняти бурю. П'ятий тип дописів – пости стейтом Зеленського. Зараз у нас Верховний Головнокомандувач відповідає за безпеку країни, веде перемовини. Можна голосувати, не голосувати за президента. Можна по-різному до нього ставитися у мирний час. І може бути дуже багато питань по внутрішній політиці. Але зараз у нас війна, ми єдині перед ворогом. Нас веде Головнокомандувач, треба його підтримувати, допомагати і не вступати в інформаційні війни з думкою про те, що десь там колись будуть вибори. От коли будуть вибори, тоді про це й поговоримо. Зараз треба підтримувати максимально військове керівництво України, оскільки вони організовують оборону країни, ведуть перемовини з нашими іноземними партнерами. Шостий тип дописів. Все дуже погано, ми програємо, але нам про це не говорять. Такі панічні атаки дуже часто люблять у нас поширювати. Це теж дуже шкідливо. Воно допомагає ворогу тиснути на наш інформаційний простір. Воно допомагає розхитувати ситуацію. Точно може знати про те, що відбувається в Україні, що відбувається на фронті. Тільки Генеральний штаб Збройних сил України. Ну, ще в нас є Кім Арестович і Зеленський з Федоровим, але це додаткові заспокійливі. Якщо немає офіційної інформації, ні про що не потрібно писати, тільки перевірені джерела. Копіювати новину з якогось ЗМІ або телеграм-каналу без вказання джерела, коли питають, звідки інфа, і чи це не фейк, людина каже, що всі питання до цього ЗМІ. Зараз в принципі, людина відповідальна за те, що поширює. Зараз ще більша відповідальність. Абсолютно весь матеріал, який у вас в соціальних мережах, все, що ви поширюєте, це говорите, це ваша безпосередня відповідальність. Хтось інший міг помилитися, але ви взяли і поширили цю інформацію. Саме тому ми наголошуємо на тому, щоб завжди брати
тільки офіційні канали інформації, там, де є відповідальні за ці люди, і тих, яких можна спитати потім, чому так відбулося, звідки вони взяли цю інформацію. Восьмий тип дописів, які не можна робити. Будь-яка інфа з подачею, що це приховується, нікому не кажуть, джерело у вищих колах стопудово по секрету повідомило, ми всі не здогадувалися, а насправді отак. Це дурня, це прихильники теорії змов, не потрібно теж цього робити, тому що ви не даєте конкретної інформації, не даєте конкретних чисел, цифр, ви не уточните, що, де і як відбувається. Ви тільки додаєте можливості людям пофантазувати над тим, що може бути, тому теж такий тип дописів не варто робити. Що варто робити, це дивитись офіційні канали та допомагати гуманітарним штабам і допомагати саме тим, що їм потрібно. У нас є окремий матеріал про те, що потрібно штабам. Ось, не несіть їм єдинорогів, не шукайте вуха вампірів, не треба нігтя якогось там чоловіка з 5-ю групою крові, не робіть цього, допомагайте тільки тим, що треба. Зараз уважно послухайте, подивіться сюжет, що потрібно гуманітарним штабам для того, щоб нести потрібну допомогу, а не все, що є в хаті. Ну і тут треба обов'язково зазначити, що на сторінці Львівської обласної військової адміністрації у Фейсбуку вони постійно щодня оновлюють ці дані і наголошують на тому, що в кожному районі діє гуманітарний штаб. Якщо ви не маєте можливості потрапити, наприклад, на Коперника 17 у Львові, то є і по районах області гуманітарні штаби, і є ще інші структури, до яких можна звернутися, тому вкотре закликаємо вас зайти на сайт обласної військової адміністрації у Фейсбуку, і там ці всі контакти можна знайти. Там є навіть оприлюднені особисті номери телефонів керівників цих штабів, включно із Коперника 17, де керує Юрій Візник, який був у нашій студії. Давайте подивимося, які станом на сьогодні-вчора у них були найбільші потреби. Він функціонує з другого дня війни. Саме сюди, перш за все, приходять ті, хто втік від жахів війни зі сходу та півночі України. І якщо у перші дні коробки з продуктами тут сягали стелі, то тепер, до прикладу, гречки є за ледве 300 кілограмів. Це горох, який залишився. Це мало, це мало. Це просто мало. Потребують усього від муки та хліба до консерв та дитячого пюре. Тож просять небайдужих приносити хто скільки може. Певнять, жодна крихта не пропаде. Ми займаємося відправкою допомоги нашим військовим частинам, підрозділам у зону бойових дій. Також наші вантажі доходили до Гостомеля, до Києва, до Харкова, до Миколаєва, до Херсона і до інших міст. Це сотні вантажів. Ми допомагаємо. Останні дні дуже у нас багато є заявок від біженців. Ми вже приймаємо не менше 400-600 заявок індивідуальних від біженців, саме міста Львова. Вони приходять до нас. І також ми ще працюємо для людей, які є ще в чергах на митних постах. Повертаємося до студії, повертаємося до нашої улюбленої міжнародної тематики. Вчора, нагадаємо, ми обговорювали заяву ООН про нібито розісланий лист своїм працівникам з проханням не вживати слово «війна». Інша ситуація, яка зараз дуже активно розгортається, це про нібито намагання України, чи не намагання, як підібрати слово, бажання чи спроби України заявити про якийсь нейтральний статус. Дивіться, ми зі Станіславом проаналізували усі офіційні джерела, ніде поки що ні про які наміри відмовлятися від того статусу, який запроваджений у нас в Конституції, ніхто не заявляв. Ні Володимир Зеленський. Єдина його заява під час офіційного звернення до українського народу була про те, що він охолов до Північно-Атлантичного альянсу, бо так виглядає, що в найближчих 15 років нас там ніхто не збирається брати як член. Але це було одне єдине речення, і ми розуміємо, цей його посил був страшенно емоційним. Він був на тлі перемовин щодо поставки літаків. Так, і президент, звичайно, обурився всіма заявами міжнародної спільноти, чи швидше їхньою бездіяльністю. Але поки що ми не знайшли офіційного підтвердження слів про те, що Україна збирається укладати якийсь окремий договір із
деякими країнами, згадується там Сполучені Штати Америки і Туреччина, і нібито збирається не зважати на цю поправку до Конституції щодо нашого північно-атлантичного курсу. Немає. Є посилання на жовтку в деяких іноземних медіа, яких цитують наші засоби масової інформації, але ні в одному офіційному джерелі ніякого підтвердження про це немає. Ми розуміємо, що це дуже сильно обговорюється зараз і воно діє на руку російському ворогу, тому давайте ми домовимося дочекатися офіційної заяви, якщо така буде. Тут є один нюанс. В кінці минулого року президент України збирав всіх дипломатів. Загалом у нас є традиція збирати раз в 2 роки. Зеленський зібрав тільки минулого року через різні причини. Давайте, у нас війна, це відбулося. Збирав всіх дипломатів. І зараз в Україні вибудована нова система того, хто і як відповідає за зовнішню політику. По-перше, за зовнішню політику відповідає президент, посадова особа, більше ніхто. Другою особою є міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Що було прийнято на цій зустрічі з дипломатами? Що абсолютно всі заяви, які стосуються міжнародної політики, мають погоджуватися з президентом і міністром закордонних справ України. Це раз. Друге, є уповноважені особи, які відповідають за це, і тільки вони можуть говорити. Тобто все, що стосується про наш статус члена НАТО, Євросоюзу, відносин, різні партнерські речі, говорить президент України. Якщо не він, за його дорученням міністр закордонних справ. Якщо не він, то за погодженням говорить хтось із українських дипломатів. Скажіть мені, будь ласка, ви тут бачите якусь політичну партію, якогось окремого депутата чи представника уряду з іншого міністерства? Ні. Якщо ви бачите такі заяви, це думки окремих людей, окремих політичних сил, які не мають абсолютно нічого спільного з позицією держави України. Ось. Тому немає сенсу будь-що обговорювати, якщо це не сказав президент, міністр закордонних справ, чи хтось з українських дипломатів, там, чи в ООН, чи представник в ООН, чи при НАТО, в тому числі навіть Пристайко, який є послом у Великій Британії, він є постійним спікером України за кордоном. Ось, враховуючи, що нібито в цей союз має бути включена Велика Британія, в тому числі, то Пристайко мав би вже давно сказати про свою позицію, яка є там. Цього не було зроблено, все інше це просто бажання людей в час, коли стало трошечки спокійніше і повітряних тривог стало менше, попіаритись і заробити собі бали на майбутнє, а потім сказати, я тут був, сказала муха, сидячи на волі. Ми розуміємо, звідки ця вся інформація береться, бо стежимо за тими ж ресурсами, за якими стежите і ви, і зрозуміло, що там, ми більше стежимо, але я розумію, за яким ресурсом в основному стежить український глядач, слухач і читач. Тому зважте лише зараз на ту інформацію, що в офіційних джерелах комунікації, які мають повідомляти про міжнародну політику, прес-служб партій немає, тому давайте ми дочекаємося справді якоїсь окремої позиції того представника, який уповноважений про міжнародну політику, і тим паче про нейтральний статус, який є дуже визначальним в сьогоднішніх умовах, говорити. Я просто ще уточню, що є різні моделі поведінки. Україна абсолютно не відмовляється від окремих політичних і військових союзів. Це перше. Друге, те, що ми говорили з Дмитром Шеренговським, про те, що зараз у світі настав час малих конкретних союзів під вирішення конкретних питань. Ми маємо союз УПА, Україна, Польща, Великобританія. Ніхто не виключає того, що може з'явитися військовий, чи економічний, чи політичний якийсь союз на вирішення конкретної проблеми між Туреччиною, Україною чи Великобританією. Це цілком імовірно, тому що зараз так працює міжнародна дипломатія. І мені здається, що люди, які почали писати про нейтральний статус і створення якогось союзу, сплутали грішне з правильним, просто захотіли стати розумними, назвати, я теж розбираюся у міжнародній політиці. Є міністерство, є президент, більше ніхто не уповноважений в Україні коментувати міжнародну політику. Можуть коментувати, але це в будь-якому випадку потрібно дочекатися comment on this, but we still have to wait for the official statement. Львова чи громади, де ви це прочитали? Одразу ж попередимо всіх тих, хто дивиться наших колег із єдиного марафону «Єдині новини» всеукраїнського. Сьогодні у Києві буде концерт.
воно може звучати цинічно в цих умовах, але на Майдані Незалежності в день народження Тараса Шевченка відбудеться концерт, який називається «Вільне небо», «Free Sky», на підтримку заклику до держав світу закрити небо над Україною і зупинити війну. Будуть на цьому концерті виступатимуть музиканти симфонічного оркестру «Київ Класик», які залишилися в столиці під керівництвом диригента, артиста ЮНЕСКО в ім'я миру Германа Макаренка. Вони виконують гімн України, гімном Європи є фрагмент «Оди до радості» Людвіга ван Бетховена і також низку інших музичних творів. Тому ті наші глядачі, які ввечері можуть спостерігати за трансляцією Суспільного, то знайте, що це не якась провокація. Справді в Україні у день народження Тараса Шевченка відбудеться такий класичний концерт, як зазначають організатори. Вони хочуть, щоб музика миру, музика життя дійшла до серця кожного мешканця вільного світу і лідерів тих країн, які допомагають вже Україні і які можуть допомогти, і для того, щоб ця музика допомогла їм знайти рішення, яке б зробило безпечним українське небо, під яким ми виступаємо. Так сказали організатори і, зокрема, диригент цього оркестру. Продовжуючи про українське небо, вчора Польща ввечері несподівано, без попередження для всіх сказала, що вона готова всі свої Міги-29. Я включу Міг-29, а не 29 Мігів. Ось, тому що багато було вчора рахувань, скільки літаків передають. Готова передати для використання в Україні, але з одним але. Вона готова їх дати на американську базу, яка знаходиться в Німеччині. Мені цікаво такий крок. Мені здається, що поляки в даному випадку намагаються нам таким чином допомогти, а не спровокувати, а не щось нам відмовитися. Вони намагаються спровокувати такі Німеччину та Сполучені Штати на активніші дії. Мовно, не хочете закривати небо. Я, до речі, вчора слухав, ми говорили і слухали, я слухав потім естонських генералів, що вони сказали, що нереально закрити українське небо через те, що дуже багато літаків потрібно натівських, які мали постійно літати на території України. Це може зайняти місяці і місяці. Тому цілком логічне було прохання від президента і міністра закордонних справ Кулеби: самі закриємо, дайте літаки. Ось поляки дають, але нібито через НАТО, через їхні бази. Американці цього не чекали. Ми розуміємо, що всю ніч точно йшли перемовини. Чекаємо заяв американців, які будуть у нас ввечері, в них зранку. Тому що виходить досить парадоксальна ситуація, нібито всі готові, але от немає того, хто приймав остаточне рішення. Ну і поки що Америка поки що стримана у цій позиції. Але я думаю, що поляки, виходячи, що це наші партнери, друзі, вони таким чином провокують НАТО все-таки на активніші дії, що не можна відсиджуватись, не можна направляти в Україну тільки каски і чекати, що Америка повністю всім забезпечить. І те, що вони сказали саме Німеччині, це означає, що Німеччина ж тут у нас ніби головний союзник. Німеччина головна, не скажеш головна по НАТО в Європі, ось, відповідно, хочуть таки витягнути Німеччину на конкретні кроки, а не на це відсиджування, сказати, у вас так страшно, у вас така біда, у вас бомбардування, а ми вам нічого не допоможемо, дамо 5000 касок і більше нічого. Germany was very deeply concerned, but in the end they only sent 5,000 helmets to us, and that's it. Тільки те, що відбувається в Україні. І ось ці всі дії покликані не тільки допомогти нам чи щось надати, а й на те, як ці країни будуть позиціонувати себе в Європі і в світі після завершення війни. Тому що поляки наразі стають повноцінним регіональним лідером в Центральній Європі, вони це розуміють, вони мають тепер ресурси, підтримку і ключову роль в допомозі Україні. Те ж саме відбувається з Німеччиною і Францією, де вони між собою воюють, а хто з них красивіший і гарніший для того, щоб лідерувати в Європейському Союзі. Це все теж міжнародна політика, і це те, що казав Дмитро. Про те, що другий, третій, четвертий тиждень можуть забувати. Нам важливо тримати оцю планку інформаційну для того, щоб ми не випадали і не переключали ці країни суто на свою боротьбу, на свої політичні інтереси. І тут до рішення поляків дуже в хорошому сенсі підіграла стаття, яку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розмістив в німецькому виданні Die Welt. Він каже про що? Він закликає
Німеччину надати більше зброї Україні, і так я б не сказала, що дуже жорстоко і жорстко, але достатньо сильно розкритикував дії Німеччини по відношенню до України в сьогоднішніх умовах. Нагадав він німцям, що ми просили про превентивні заходи щодо Північного потоку-2, і так, знаєш, тут такий тон відчувся, як мама або батько з дитиною говорять: ага, ми тебе попереджали, а ти не відреагувала на це, чи не відреагувала на це прохання. І каже Дмитро Кулеба: ми вас просили про Північний потік, ми вас попереджали, але ви не зважали, і тепер фактично ця ситуація, яка утворилася, за неї відповідальність мають нести всі. Просить Дмитро Кулеба про те, щоб вони жорсткіше відреагували на санкції, крім того, щоб надали нам більше зброї, літаків, протитанкових, протиповітряної засобів протиповітряних, так, то закликає їх відмовитися від російських енергоносіїв, відключити від SWIFT ще більше банків. Тут в основному йдеться про Сбербанк Росії. Каже він також про те, щоб вони заморозили кореспондентські рахунки російських банків, для того, щоб також просить заборонити вхід російських кораблів до європейських портів. Знову ж таки нагадує про Північний потік-2. І каже, тут є його цитата, в якій він говорить, що я вас прошу відкрити очі. Беззаперечно, Гітлер був унікальним злом, але таких масштабів ненависті, руйнування і горя, які вже зараз завдає нам Путін, Україна і Європа не бачила з 1940-х років. Ви, як ніхто інший, маєте знати, що в такій ситуації кожна година затримки та сумнівів варта життів та ще більшої катастрофи. Тисне Дмитро Кулеба на такі болючі точки Німеччини, яка відчуває так свою відповідальність за ті події, які відбувалися в Європі в 40-х. У нас є сюжет окремо про ситуацію на заправках. Перед тим, як його покажуть і знайдуть, тільки зацитую заступницю держсекретаря США мертвий шматок металу на дні моря. Це вона про Північний потік. She called the Nord Stream 2 a dead piece of metal on the bottom of the sea. Перша заправка, яку інспектуємо – ВОГ. Тут, до речі, найвелелюдніше. Автівки тільки встигають заїжджати до колонок з пальним. Кермувальники запевняють, заправляють машини без обмежень. Все в порядку, без проблем жодних. Зараз 10 літрів, більше мені не потрібно, а є 20-30. Прямуємо до адміністрації ВОГа, аби дізнатися, чи справді все гаразд. У відповідь – відмова в коментарях. Наступна невеличка АЗС – QPS, торгує винятково диспаливом, а розрахунки відбуваються за попередніми домовленостями з юридичними особами. Машин, які б заправляли, тут не видно. There are some buses who bring refugees, internally displaced people. Не заправляють автівки і на АНП. На ціновій стелі незрозумілі символи. Питаємо в адміністрації, чому. Тут наразі є тільки 92 і 95 по базі по наших паливних картах або скреч-картках. Не привозять поки що пального. We don't have a lot of fuel because we are supplied by Kremenchuk Тут жвавіше. Щоправда, пальне у дефіциті. Газу на заправці немає. Солярки досхочу. А от бензин можна придбати лише найдорожчий. Є п'ятий пульс тільки. Щодо 95-го звичайного, то на оку він винятково за талонами. 95-й є, але you may buy Okko, you may buy призначення і військовим видали fuel 95 on Okko, but only if you have some cards. We have the cards. Because we are trying to get this fuel to fire brigade. So people are not pleased with this decision, but they need to put up with it. So they have some types of fuel, but not that we want. What about Sakar? They have everything except of 95 and 98. Why? They don't know the reason why they don't have some other types of fuel. So they have diesel. No problems with diesel. What about Ukernafta? There are not many cars, but they say that they don't have problems with the fuel.
П'ята, друга без талонів поки що. We don't use the cards. Трошки треба мати міру, я так думаю. But we may not give you as much fuel as you want. То наш такий народ. І тільки не переймається пальним водій ось цієї красуні Тесли. Каже, заряджає авто Only Tesla вдома і в drivers do надійності not think українських about електростанцій the fuel. не сумнівається. They're just charging their cars at home. Інституції, з якими ми або працювали, або не мали намір працювати, і ми, як правило, комунікуємо персонально з усіма ними, а також з аналітичними та експертними центрами за кордоном, які, власне, генерують левову частку того знання про Україну, яке зараз поширюється і в медіа, і в політичних наративах. По-перше, ми працюємо також тісно з Міністерством закордонних справ і в цілодобовому режимі моніторимо український інформаційний простір, верифіковані джерела, і збираємо таку вижимку інформації про те, що відбувається зараз в театрі бойових дій, і яким чином світ відповідає на російську агресію санкціями, і які взагалі політичні меседжі Україна має просувати тактично відповідно до поточної ситуації. Ця інформація використовується нашими закордонними дипломатичними установами, керівництвом міністерства, а також оприлюднюється на офіційному сайті України, Ukraine.ua і в акаунтах відповідних соціальних мережах. Також ми багато комунікуємо з культурним середовищем іноземних країн, або заохочуючи їх робити більше культурних проєктів про Україну за участі України, або закликаючи їх запроваджувати культурні санкції проти Росії і призупиняти будь-яку культурну співпрацю з Росією до того моменту, як Росія повністю вийде з України і понесе відповідальність за скоєне в міжнародних судах і трибуналах. А ви спілкуєтеся із російськими колегами? У мене немає російських колег. Вже немає? Так. Як у вас співпраця йде з МЗС? Є таке, що МЗС каже, нам потрібно тут допомогти, допоможіть, ставить завдання, ви виконуєте? Є таке, звичайно, це в щоденному режимі ми спілкуємося з МЗС, і якщо є якісь тактичні ситуативні завдання, які ми можемо для них виконати, ми це робимо. З якими країнами йде We are sorry for the technical inconvenience. Міжнародні, які ще допомагають вам, There are some international communities, other countries who help you. Do they help you also in this direction? Важко назвати країну з поміж тих, які I may not specify
identified one country who publicly supported Ukraine, who voted for Ukraine in the UN General Assembly. I cannot remember the country who didn't support us. There is the most active communication with the UK, because we had to make this cultural exchange between Ukraine and the UK. And we are trying to figure out what format it will have. Also with Germany, because there is Goethe Institute, they are ready to help us in cultural issues. We have some joint projects with Poland. The communication is excellent. And there are a lot of charity events for Ukraine, also to collect money for the needs. With the US, with the institutions of academical field, we have a really close communication. They are very ready to fundraise for the needs of the Ukrainian society. There is a lot of support, but we just need to Дивіться, у вас десятки проєктів в різних сферах: культура, кіно, перепрошую, музика, візуальне мистецтво, дослідження. Я боюся там перерахувати все. Вони зараз, ці проєкти, просто на гальмах стоять? Чи все-таки люди далі над ними працюють? Чи перекваліфікувалися зараз в цей бік, який найбільше треба? Бити на дипломатію, повідомляти про те, що відбувається в світі? Частково перенесли ресурс команди саме на ці задачі, про які я вже розповів. Але ми намагаємося врятувати якомога більше з запланованих на цей рік проєктів. Частина з них, очевидно, буде скасована, тому що неможливо зараз пересування між Україною та рештою світу. Тобто ми не можемо забезпечити безпеку так людям, які могли б брати участь у проєктах. Але ті проєкти, які не передбачають подорожей або можуть відбутися дистанційно, так керовано з України в інших країнах, це ми намагаємося зберегти. Зараз не зрозуміло з фінансуванням бюджетних всіх установ, тому що фінансуються лише захищені статті видатків, тобто заробітна плата, комунальні послуги. Ми не знаємо, чи будуть перерозподілені наші бюджети на користь, наприклад, наших Збройних сил, чи ні. Це ще під питанням. Але можу сказати, що дуже багато міжнародних і донорів, і культурних фундацій, і інституцій готові просто вкладати живі кошти в роботу і нашу, і інших українських культурних інституцій, щоб компенсувати ці можливі нестачі. Чи є вже відчуття, що міжнародні організації замість підтримки російської культури, там, великої, зараз готові вкладати саме в Україну, коли не відмовляються від співпраці з росіянами, приходять до нас і кажуть, тепер ми будемо впливати? Це дуже цікаве питання і дуже складне, тому що ці процеси, на жаль, йдуть паралельно. Підтримка України безумовна і величезна, але сентимент до великої російської культури залишається фантастичним. І ми це побачили, коли ми надсилали нашим партнерам і контактам заклики зупинити будь-яку культурну співпрацю з Росією на деякий час, на невизначений час. І отримували від багатьох ось цю відповідь, що ми не можемо відмовитися від Росії, від російської культури. Це негуманно, це порушення свободи слова, це цензура. І ми зрозуміли, наскільки це ще величезний фронт робіт для України, який роками ще триватиме, а то й десятиліттями. Повернення собі суб'єктності і вихід з тіні Росії, так в уяві, в ментальних мапах європейців, в цілому західно-цивілізованого, скажімо так, світу. Це надзвичайно великий виклик. І ми зараз розуміємо масштаби цього виклику. У нас був ваш заступник Алін Олієв, він розказав, що кримсько-татарська спільнота активно там працює в тих країнах, де сильна Росія, де вони завжди мали свій вплив. Чи працюєте ви десь з українською діаспорою, якраз в таких країнах, де Росія завжди мала вплив, які меседжі їм туди даєте? Можливо, треба якусь допомогу, просто озвучити, знайдуться люди, навіть ті, хто допоможуть перекладати. Діаспори справді дуже активізувалися в більшості країн. Ми це бачимо, ми це розуміємо. Чимало з них успішно фандрейзять на проекти. Багато з них здебільшого займаються гуманітарною допомогою і перевезенням гуманітарних вантажів, логістикою. Такі активні громади є в Сполучених Штатах, в багатьох містах, у Франції, у Польщі, звичайно, в Словаччині, в Німеччині. Мені тут треба, напевно, всі країни так європейські перераховувати, тому що
Ця робота справді дуже активна. Я думаю, що зараз такий час, коли кожен поки що займається своїм найургентнішим, так, тобто найтаким потрібнішим, і потім ми вже, коли трошки, сподіваюся, ситуація стабілізується і кожен знайде якусь свою нішу, тоді ми зможемо більш тісно комунікувати, тому що зараз просто масштаб викликів такий, що люди, думаю, не встигають ще й координовано узгоджувати свою роботу одне з одним, але це, я думаю, виправиться. Я тут, знаєш, подумала собі, що ми там років 10 або скільки незалежність вже більше ніж 30, ми останні 20 років шкодуємо постійно, коли наші відомі такі перфектні діячі виїжджають за кордон, кожного разу такі сентименти, чому не в Україні, а тепер ми побачили їхню дієвість, це, скажімо, на прикладі Оксани Линєв, яка підняла оперне середовище італійське, ну не лише італійське, європейське, наскільки важливі оці контакти особисті, коли людина виїхала за кордон. Ми пошкодували, що Оксана Линєв не залишилась у Львові, в Києві, в Харкові чи в Херсоні. Але зараз ми цим користаємо сповна, бо саме через такі особисті контакти діє і ця донесення тих меседжів, що давайте краще українське підтримаємо, а давайте пригальмуємо російське, може виправляться колись за якісь там кілька десятиліть, тоді будемо і російське підтримувати з боку міжнародних організацій. Нас завжди недооцінюють культурну дипломатію. У нас завжди було, ну давайте так, відверто, є собі десь там є, повести хор, вірьовки на виступ, сказати прекрасно. Ви зараз цим займаєтеся дуже активно, але є в нас також велика кількість дієвців культури, в тому числі у Львові, які зараз по факту не мають що робити. Ну не мають. В тому числі якісь там експерти УКФ, знаю, щоб приїжджали, люди відправили там дружин, хтось дітей за кордон, вони теж тут, в Києві вже нема куди повертатися. Ось, як вони можуть вам зараз допомогти, або що вони самостійно можуть ось тут сісти зі своїм комп'ютером, як можуть діяти, допомагати? По-перше, ми шукаємо під конкретні якісь проекти активності волонтерів і вже маємо певний пул волонтерів, які нам допомагають, наприклад, моніторити інформпростір український. Тобто, якщо такі потреби з'являються, ми про це завжди пишемо в себе на Фейсбуці і на сайті. Також кожен з культурних дієвців має свої мережі контактів в Україні та за кордоном. І зараз те, що можна робити, це просто комунікувати партнерам актуальну, чесну, правдиву, верифіковану інформацію про Україну, ділитися з ними верифікованими джерелами і закликати, власне, продовжувати тиск на те, щоб призупиняти культурну співпрацю з Росією. Це надзвичайно важливий фронт робіт, і тут не повинно бути якоїсь однієї інституції, яка візьметься закрити собою це питання, тому що це горизонтальний заклик. Текст цього заклику у нас оприлюднений на сайті, його може взяти будь-хто і поширити від свого імені, своїми мережами, тому що ми побачили, наскільки працюють персональні контакти. Люди відгукуються і погоджуються на таку важку для них подекуди крок такий важкий. Якщо вже є співпраця, якщо вже є досвід, є довіра міжлюдська, тому я, правда, закликаю всіх приєднуватися до такого заклику. Нас дуже люблять цитати Черчилля про культуру. Не верифіковано, до речі. Так, я уточню. Цитату, яку в Україні приписують Черчиллю. Я вам скажу, що є окрема книжка, він цитат Черчилля, з яких 50% цитат йому ніколи не належать. Але ця книжка в Україні дуже популярна. Як ви вважаєте, чи є усвідомлення зараз українців, в тому числі у військових, що вони воюють не просто за територію, за людей, за життя, в тому числі за українську культуру? Я не буду братись відповідати за військових, тому що я не військовий, я думаю, це питання краще адресувати їм. Це усвідомлення точно є в середовищі культури, культурних менеджерів, очевидці, тому що це наша професія, тому ми в це віримо. Мені здається, що ми ще маємо до цього як суспільство і як влада ще дорости, тому що в перші дні війни особливо розумію, що це був неймовірний хаос, неймовірний стрес для всіх, але я вже чув особисто кілька таких фраз, що це має почекати, культура має почекати, поки ми відвоюємо свою землю. І ми її не відвоюємо без культури, без культурного фронту.
Нас мали запустити просто культурні патрулі, які мали спілкуватися з людьми. До речі, людей, які з УКФ приїхали, їх можна ж під'єднати до тих культурних патрулів. Ці люди мають спілкуватися із людьми, які в основному переїхали зі східних областей, із центральних, де зараз активні бої, і пояснювати на горизонтальному рівні про правила поведінки, які є притаманними для цієї території, бо ми розуміємо, що десь в поведінці можуть бути якісь певні розбіжності, і людям треба як, це коли їдеш за кордон і мусиш знати якісь шорт-лист правил поведінки, то і у нас планували таке запровадити, треба буде запитати, яка ідея була, але не знаємо, чи її реалізували. Володимир Шийко, директор Українського інституту, у нас в гостях. Я ще хотіла вас запитати про дослідницькі проекти. У вас є окремий напрямок, це дослідження і аналітика. До вас надходять зараз запити від іноземних партнерів щодо відстежування ситуації в Україні теперішньої, для того, аби створювати на майбутнє аналітичні матеріали, правдивий дослідницький матеріал і так далі. Надходять такі запити. Вони надходять зараз від декількох аналітичних центрів, іноземних експертних центрів, які хочуть мати надійне джерело інформації або агрегованої інформації в Україні, яку вони можуть потім брати і на основі неї писати свої тексти, або поширювати свої дайджести, або якимось чином іншим інформувати світ про Україну. Є такий запит. Зараз у нас внутрішній ще є запит на те, щоб проаналізувати нарешті те, як Росія вибудовувала роками і десятиліттями свою культурну дипломатію, і на які точки вона била, і які меседжі просувала, яких результатів цим досягла, і порівняти це з тим, яким чином Україна зараз може реактивно на це відреагувати, або принаймні розуміти, з яким ворогом вона має справу на цьому фронті. Є також запит від партнерів, які хочуть, наприклад, запровадити програми підтримки для українських митців або для культурних дієвців, котрі зараз опинились без роботи або в ситуації, коли неможливі проекти, і вони потребують від нас аналітики по сфері культури, тобто які програми будуть найбільш затребувані, хто зараз опинився в найбільш скрутному становищі, або які типи проєктів ось варто профінансувати для того, щоб просто зайняти людей роботою і дати їм можливість менш болісно вийти з цієї ситуації, коли вона нарешті завершиться. Тобто ми маємо думати ще про цей момент виходу з нинішньої ситуації, він теж не менш важливий. Ми говорили про концерт у Києві, який буде на закритий неба. Ви тож кажете, я відчувати, що культура почекає, але чи варто зараз уже на третій тиждень завтра почнеться чергового акту війни, щоб все-таки діячі культури трошечки більше рефлексували, створювали пісні, писали музику, для того, щоб давати людям цю додаткову підтримку, плюс це буде культура, створена в час активних бойових дій, вона краще відобразить емоцію, аніж коли ми там через 3 місяці зустрінемося, зведемо всі свої історії в одне, рафіноване бачення подій, а тоді почнемо тільки на це рефлексувати. А мені здається, що навпаки тут рефлексія абсолютно необхідна. Тобто це така травма для всіх нас, це такий стрес і таке нечуване страждання тисяч людей, що без часової відстані, мені здається, що ці висловлювання будуть або неповними, або спекулятивними, або власне висловлювання заради висловлювання. І згадайте Майдан 2014 року, що було мистецтво, яке ситуативно творилося і нотувало під час власне Майдану, був мистецький барбакан, окрема спільнота прямо на Майдані, культурна, яка там знаходилася щодня. Але фільми, література, театральні вистави, які рефлексували досвід Майдану і досвід війни, яка почалась тоді, з'являлися вже кілька років по тому. Тому що для людей важливо цей досвід осмислити, важливо його відрефлексувати, важливо зрозуміти, що з цим робити далі. А ви як представник культури не боїтеся, що за років 5 чи 10, які нас чекають, у нас буде засилля цієї тематики, тільки воєнна тематика в виставах, в піснях, в книжках і так далі. Ми вже 8-9 рік живемо в війні, яка почалася на Донбасі, а тут зараз ми переживаємо, перед цим у нас був Майдан, і фільми згадаємо, і книжки згадаємо. Ми далі з цього перманентного стану не виходимо. Зараз ми потрапили в ту ситуацію, коли нас психологічно зі всіх боків атакують, і відповідно культура теж реагуватиме. У нас будуть якісь комедії після того в найближчих 5 років? Я думаю, що будуть і повинні бути. І
Давайте згадаємо вже за ці 2 тижні якусь незліченну кількість мемів, жартів і справді смішних, кумедних, абсурдних ситуацій, які трапилися під час війни, побутових і інших, які неодмінно мають потрапити в масову культуру і в кінематограф, і в театр, і в літературу, і так далі. Це дійсно не можна зводити лише до травми, але я хочу просто згадати те, що відбувалося з світовим мистецтвом після 45-го року, чи під час, наприклад, Другої світової війни. Меншість його, мені здається, була про війну. Тобто, а більшість мистецьких висловлювань, вони, можливо, і були створені під її впливом, але прямо про неї не говорили. І я думаю, що цього не варто боятися. Так, у нас буде дуже багато культури про війну. І це нормально, тому що це наш спосіб саморефлексії, це наша арт-терапія буде колективна. Але я не думаю, що це зашкодить так якомусь органічному розвитку української культури. Для українців символом цих останніх 14 днів став фраза «Руський корабль, іди туди ж». Ось, що для вас якимось культурним символом, культурним відображенням цих всіх подіях останніх 2 тижнів? What do you think about the situation? What is your phrase for this period? Yeah, I do think about Russian ships, and I also think about some pickles, but I'm thinking about destroyed cultural sites, and we are trying to think how we may speak about the destroyment of these sites, how to inform the world about that, about our cultural heritage that was destroyed, that foreign people have never heard of. But I'm very glad that we have these memes, these jokes, because they help us to cope with the stress. Also, they hit the mark, and they just show that we are very strong, that we can joke, and that we can demoralize our enemy. And that's why victory is ours. Does Russian Federation have this Institute of Culture there? Yes, they have some institute that is concerned with some cultural propaganda, some institutions that are financed by oligarchs. A lot of money was used on this front. So a lot of Russian cultural projects are supported abroad. Do we have the chances to finance our cultural projects on the side of oligarchs? Відмовлялися від такого фінансування, тому що ми не хочемо брати брудні гроші або гроші, які мають репутаційні ризики за собою. Володимире, ви стежите за міжнародною спільнотою і спілкуєтеся з МЗСом, зокрема. Чому міжнародні організації так бояться називати війну війною, заміняючи конфліктом, вторгненням або просто ситуацією? Мені здається, що ситуація з ООН була спростована вчора з самою ж Організацією Об'єднаних Націй, тому я не певен, що така інструкція використовувати якісь інші ефемізми справді була. Я не знаю, не можу про це говорити. Мені здається, що це може мати стосунок до термінології, яка прийнята в міжнародному праві. Тобто є чіткі визначення таких речей, як війна, геноцид, анексія, окупація, і за кожним з них стоїть певна юридична складова, тобто певна правова парадигма, яка описує так те, що відбувається з країнами або між країнами, так, для того, щоб описати ці речі. І іноді, мені здається, ми просто впираємося в юридичну площину, і тоді з'являються заклики не називати щось чимось. Наприклад, ми не називаємо тимчасову окупацію Криму анексією, тому що анексія передбачає в правовій площині незворотність цього акту. Тоді як окупація передбачає, що Україна зберігає за собою суверенітет над територією, але вона просто тимчасово цей суверенітет втратила або контроль над цією територією втратила. Тобто є тимчасові закладення. І ця нюансовість просто важлива
для такої комунікації. Ну і тут фактично на передову виходить тоді культурна дипломатія, бо культура може собі дозволити називати війну війною, ретранслюючи ці повідомлення до тієї спільноти, яка живе в тій чи іншій країні. І ми дякуємо вам за те, що ви просуваєте якомога ширше правду про те, що робиться в Україні серед тих партнерів, з якими співпрацюєте. Так, дякуємо вам за те, що ви приходите, що ви працюєте. Так, у нас, як мені написали, є мотивашка від наших зірок, віримо в ЗСУ. Також є мотивашка для українських жінок. Зразу після цього відео покажемо ранкове відео з головою Миколаївської ОДА Києва. Дякуємо Володимиру Шийку, директору Українського інституту. Чекаємо вас у цій студії вже після перемоги для обговорення значно цікавіших тем, значно цікавіших ваших проєктів. Я особисто дуже прихильно ставилася до вашого проєкту про українські борщі, українську айдентику. І я сподіваюся, що у вас вистачить сили і натхнення цей проєкт реалізовувати і далі, і рекламувати Україну на всеможливих каналах у всіх країнах світу. Дякую. Висловлюю глибоку подяку і захоплення нашими українськими збройними силами. Deep gratitude to our armed forces. We are in the center of the warfare. You're our heroes. You're fighting for our country. You're the best. Boys and girls, we totally trust you. Your case is inspiring and inspires all of us. Armed forces of Ukraine are the best. We believe in you and we are for sure prevail. Мужні хлопці і дівчата, ви герої. Ми, народ України, неймовірно вдячні вам за кожну ніч, за кожен новий день. Guys, we are so grateful for each day we are alive. Нашій армії, нашим воїнам. Our army, our warriors, for your job, for your service, for our lives. За те, що завдяки вам у нас є шанс. Thank you, because of you, Ukraine has a chance. We are proud of you, the strongest, the bravest in the world. Я зараз хочу сказати велике спасибі, боронить нашу країну. Ось хто справжні супергерої. These are the true superheroes. I want to say thank you to all of those due to whom I'm able to wake up every morning. Thank you very much. The armed forces of Ukraine. I am grateful because I was able to see the smiles of my children. All the Ukraine standing behind you believes in you. The victory is ours. Ukraine, we are strong. We will never surrender. Victory is ours. Ukraine was, is, and will be. We will. Перемога буде за нами. Victory is ours. Glory to Ukraine. Good morning. We are from Ukraine. So today it's snowing. Our warriors had a rest, and each hunter in our steppe, in our fields, knows why snow is good, because you can hunt the animal on the snows. In our renewed land, we won't have any enemy. We will have the mother and the child. We will have people on our earth. Повертаємося у прямий ефір, говоримо про те, що відбувається на фронті, що відбувається в різних регіонах у Львові, на Львівщині, на кордоні та у Європі. І саме з кордону продовжуємо нашу розмову. Західне регіональне управління оприлюднило статистику того, скільки станом на 9:00 ранку людей, автомобілів знаходяться на тих чи інших пунктах пропуску. Прекрасно, що максимальна кількість автомобілів на Раваруська 250, всього-навсього там 30
Ukraine, in Poland, we have just in Rava-Ruska crossing point, we have just 35 buses. Everything is centralized. It's what Andriy Moskalenko was talking about. Also, the carriers who are now making transportations, and compared to the yesterday's morning, the queue is getting less, it's getting smaller. Yesterday it was bigger number of transport of vehicles, and we see that there is a huge public feedback on organization of queues on the borders. So the queues are getting smaller in Hungarian border. Please check the information from the customs service on what's the situation on the border, how to coordinate. And also we have the petition from the state military government. If you're possible, if you're able to provide tents and the heating devices to establish the heating points on the cross borders, on the crossing points, in order to give people the shelters when they're waiting in the lines at night. Volodymyr Zelensky discussed with Canadian partner the collaboration between Ukraine and Canada. They had a talk with Prime Minister of Canada, Justin Trudeau. They were talking about collaboration in the defense sphere, about the sanctions, how to strengthen the sanction pressure on Russia, also the sanctions with Great Britain. So the first Russian aircraft was arrested. So it was the bill approved to stop, to avoid the money laundering in Britain. And there is one plane in Harborough confiscated, the Russian aircraft, and while it's being under investigation, it's going to take up to certain days. So there is already a law in place to work with such aircrafts, how to act. But they are going to pay us for our dream aircraft. So there was the big discussion about the confiscated aircraft of Russian oligarchs, but we are not going to talk on the equipment and weapons. To Stanislav, there is an information about the munition transferred to Ukraine, and the weapon. It's a very delicate topic about the provision of munition and equipment to Ukraine, and spreading such information could be harmful to Ukraine. Therefore, we are not going to discuss that. And Reznikov addressed to all the Ukrainians, please don't spread, don't share the information on munition supplies from other countries. Please leave it to us, to the officials. I'm not the military expert. I cannot say for sure how does this information on munition and the weapon supplies for us could be harmful, but maybe our enemies will have additional information and they could harm us more than this weapon
could be useful. So I have, while I'm having a dinner, I have the person who's helping me to collect the information from the foreign media. So my wife, she's helping me, she's reading me the news while I'm having the dinner. So now it's very easy. There are pictures which the Ministry of Defense shares on their official resources, and yes, we show these pictures and we can comment around them. What happened with Polish, Bulgarian, Slovakian aircraft? For example, we published an official address of Ministry of Defense. So we do not say nothing else. And some people tell me, I'm not a journalist, so I'm getting criticized that I'm doing my work wrong. So what did the Ukrainian media do? They started to send inquiries, official inquiries to Poland, and of course they made a lot of fuss. And the Polish they feel under a lot of pressure, so they started the informational wave, and it got back to Ukraine, and one of the famous Ukrainian media posted this information that Europe doesn't provide us with anything. So where did you get this information from? We get this information from some officer, which was not even official statement. So please pay attention. Extra activity is harmful. So our Ukrainians, even if we don't know what to do, but if we have our tasks, our people are able even to find a dinosaur in the woods. But some people do not coordinate their statements with official institutions, and it pumps up our informational space. And MiG-29, for example, they are not providing us, for example, check out this example. There is no 29 MiGs. It's MiG-29, the type of the aircraft. So these are misunderstanding pumping up in the different medias. Where did you get this information from that we are not going to be provided with the airplanes? The ministry insists on us not spreading the fakes, not spreading unchecked information, because they are working and they should take their decisions. There are lots of Ukrainians abroad who have information from the close sources to the ministries. But of course, they shouldn't post any information around the topic. Reznikov, in his address to Ukrainians, asking not to spread the information on provision of the weapons. Let's imagine the situation. Let's say some Ivan in the United States has close relations to the governmental institutions. For example, he's talking to some Maria who migrated lots of years ago, and she's working somewhere nearby the ministry, the governmental institution in France. So they are talking between themselves, some person living in Britain, so they collect this information and they kind of making up this general picture. So people start making conclusions around what does Germany gives us, what they don't give us, what the US give us, what they don't give us. And the people start to have some picture on what we should expect. What about the javelins? If you have seen the delivery of the equipment, you can see only javelin, like the full picture of javelin. Everything else is blurred. And you can also see that our Ukrainian warriors, their faces are not blurred, because we are not afraid, we are on our land. So where does this munition go, this equipment go, the weaponry?
we shouldn't discover this information because this is up to Reznikov, the Ministry of Defense, the Ministry of Foreign Affairs. We cannot speculate around these addresses of Poland, the US. We cannot give any theoretical guessings around, because they are just harmful. Because Ukrainians, we usually think that we are helpful. We want to be helpful. We want to share some information. But some people make just a wrong conclusion after these, and quite often these are propaganda algorithms. So please don't. There are the SNS, the Ministry of Emergency. You just make the ordinary post. So, National Police of Ukraine, the situation in Lviv region everything is calm. The coordination between the Territorial Defense Department and the police, everything is under control. Everything is coordinated. On the territory of Lviv, there are lots of events carried out on preparation to war harms preparation. Also, there is a lot of coordination with the refugees, the relocated people. They have the help, they get the support. Also, the transport is coordinated, and the service, the emergency service 102 is working 24/7. All the inquiries are being processed. I was out for a minute, but one thing we didn't talk about, it's about the evacuation transport moving towards Kyiv city, which is Kyiv region, which is suffering a lot. This evacuation transport is being convoyed by our warriors and the Red Cross and the doctors, and the people are going to be transported from Hostomel and later on to Kyiv. Later on, they are going to be evacuated. From talks from the conversations I had with my colleagues, the situation is really critical, and thanks God we are able to take people out. I'm not sure that this conscience about the Russian, do they have still a bit of the conscience left to let these people go? And we have a lot of people here who moved from Kyiv, and they want to send something to their relatives still staying in Kyiv. You can find the information on the transport and the location, the spots where do this evacuation transport is coming, is arriving, and they will be able to coordinate over there in order to send something or receive something from Kyiv. Also about the animals, the pets, and the evacuated animals. Our shelter Domazhir near Lviv, it's ready to receive and receiving a lot of animals from another territories. All of her life she lived and worked. She was working in the circus, and then she was just abandoned in the garage. We saved her a couple of years ago. It's a story on the rarest and the oldest bear, she-bear Chada. She was evacuated from Kyiv. And if this our shelter is damaged somehow, the animals will be able to escape, and it could be also the extra danger point for our citizens, for the people. We have a couple of bears here. They are just children, and they were saved from the animal shelter, also from the
endangered regions, and they were transported under anesthesia from these regions. Under such a conditions, they weren't ready to. Ася and Papayas from adaptional boxes are freed, and they are now enjoying the Lviv nature. And 25-year-old Chada and another bears who were taken here to Domazet region. They are having their rest in the special boxes. They have food, and we have 25 local bears here, and they are already making friends with newcomers. Jenny, she's the sister of Popeye, and Ася is a sister, Morris's and Topic's sister. Bears have here vegetables, cheese, vitamins. They have the conditions that mostly close to the natural habitats. We are hiding some trees for them under different equipment, and therefore they're looking for the food. We're kind of trying to make them move. Some of the birds will be transported abroad, and some of them will stay here until the war is over. But of course, we're dreaming about bringing these bears back to the places they are got used to. Going back online, ТРК First Western, the Ministry of Infrastructure informs that they are starting the water transportations to Romania, Ukrainian Dunai, water transportations. So the river transport starts working on the regular basis to transport people. So Odessa region, Tulcha, please take in consideration that you have another extra options for the water transport. Also, Chernihiv region, where you also have a lot, where we'll also have a lot of war actions. Ukrainian armed forces are fighting the occupants on the roads, on the highways near Kyiv. On evacuation trains and evacuation transport in general that is moving between the countries. So if you're thinking where to go, please pay attention on that matter, because lots of our European partners, they established quite a huge net of communications, of transportations. But there are some companies, the carriers that are collecting people around Ukraine. Also, you have options of purchasing the free tickets, and you should check this information on the resources of the countries you're going to. For sure, you have such list of Polish carriers. Moldova also established today something similar, something of a kind. So if you plan to go abroad, you can pay attention to that, to the information on how you're going to travel. I read myself when the Ukrainian women are, there is a notification to Ukrainian women, please pay attention which transport you are using. If you're using private cars, please write down or take a picture of a number plate, because there are
really, there was some really cases of the harassment already reported. So yes, we are at war and some people are not the nicest. So please stay in touch with your closest people. We understand that lots of people who moved here from the east are now unable to contact their relatives, but there are possibilities to keep yourself safe. Also, there is the check desk on the Polish border where you can go and register, and somebody will, you go there, leave your information, and somebody will keep an eye on you. Also, from the information I get from my friends, if you send somebody with your child, with mother or with father is more difficult now, or if you send your kid with somebody responsible, please make sure all the papers are on place and everything is okay. If you can use the notary services, go there. Please check somewhere information or leave the information that your baby is traveling with a responsible person, and all the information should be sent to the respective authorities or your relatives. So if you plan to do something like that, if you want to go to the notary to notarize certain documents, please make it in advance. Thanks to our patriots, 14.5 thousand Ukrainians were back to Ukraine during the last 24 hours. So these are the people who came back to protect their motherland. This is the information we have from the state customs office. It's very difficult to look for the adequate maps. So that's the map on 6th March, on March the 6th. So that's a map of how far did the occupants move along the territory of Ukraine. Please don't spread any other maps which are now somewhere circulating somewhere online with the circles or the arrows. No, there is no territory, not a single square meter occupied by Russian. Please don't spread that. Including Kherson, they just blocked Kherson, they blocked the city from coming in and out, but there are demonstrations of Ukrainians inside the cities going on the different cities of Ukraine and towns and villages. So I'm asking my colleagues, I'm asking people, please don't share the information, these pictures of the map where it all looks occupied by Russians. Very important international signal. The Venetian Commission initiates the process to stop, to avoid Russia from membership. And the President of Venice Commission addressed to Minister of European Council to stop Russian representation in Venice. We have the substitute of so they're talking on juridical direction of the sanctions against Ukraine. If the president of Venice Commission, and she already agreed on address to Committee of European Council, so if it's accepted, if it's approved, but it's going to go through, pass through European Council of the Ministers of European Councils. So Russia, if it's all passed by everybody, so Russia is going to be expelled from Venice Commission. And it's extremely important signal from the international community. Therefore, we're going to wait from the signals from the Venice Commission itself. It's just a start, but it's very important
публічного і дуже this public image, this public reputational process is very important. Also, we have the information from Joanne Rowling. If you by any chance don't know her, she donated £1 million. She's going to send it to the charity organization Lumus, which collects money to send aid to orphanages which are suffering from occupants right now. If you cannot use the services of the technical services of the car service stations, please don't get nervous, because guys are working out there and working hard on remodeling some things. Let's have a look on what they are doing. We are working with Ministry of Defense right now. In our station, we are now doing this type of things. We do that because of our victory, because we want to get back to our normal way of life we used to have before. We are now next to the front line, and each person coming here every day, we understand that it could probably be our last day at work. Even on the stations of service maintenance, even the people there are getting involved into our defense. And all the services who are now in charge of that, they are taking care of some things which are now illegal to be taken away from Ukrainian territory. For example, Vinnytsia Customs Service, they took around a couple of $1,000 US. They confiscated also some ancient icons that one Russian citizen was trying to take out from Ukraine. But so it would be very interesting to know where did he get this icon. While inspecting the car of this Russian citizen, our officers found the money and also this icon, but it still should be evaluated. Also on the state crossing border in Solotvino, the customs officers stopped from taking away from the territory of Ukraine, taking out a couple of $1,000 which were meant to be illegally taken away. So the people who came to Ukraine, the foreigners, they are entitled to address to the Ministry of Interior to apply for Ukrainian citizenship. And also we have the information from International Monetary Fund. They are ready to provide $1.4 billion. We now have to check, is it a loan, or we shouldn't be paying for that later on. In order, as Dima Maleyev said, we still didn't count how much do we spend. We have a lot of numbers around, but until the government announces the exact number, we are talking only about approximate number. It's $20 billion of damages that should be on Russian charge, on the Russians' expense.
We have the information that Russians are exhausting their resources, their missile resources, and Bellingcat says that Putin got angry that Vinnytsia was bombed with the most valuable missiles because there is an information that they have less than 1,000 of this type of missiles. And now all our the lines on the airports were destroyed, and we have the information that Russians almost used all of their resources and the stock. And there is an information that Russians use about 10 up to 20% of their military potential, but still, we are talking about please unsubscribe from the Telegram channel Shiptun, which are spreading the information that Russia just used 20% of their reserve, and they now taking into the territory of Ukraine more and more resources, but please stop spreading this information because it doesn't have any grounds. Have you seen Dr. House TV series? Yes, before also we had Hugh Laurie, so he made a post with Ukrainian flag. So Jeeves and Wooster, brilliant British TV series with Hugh Laurie. Okay, let's make a break here. So Hugh Laurie, the star of Dr. House TV series, he posted his flag, his picture with the Ukrainian flag, and he loves to post some funny things with the dogs and stuff like that. And he has written 2 short sentences saying, I will stop posting any jokes, and now I will show only this. And he posted the flag of Ukraine. I think these type of messages are very important right now because these people have the public influence. And Dr. House, he probably wasn't blocked in Russia. They were probably able to see this TV series. And Hugh Laurie is, for many people, he's a symbol. He's like a public influencer, so he's a person whom people trust to. But from our side, we can say thank you, Hugh Laurie, for your position. And we're not going to say goodbye. We're going to have a break till 2 p.m. And after 2 p.m., we're going to meet a new guest, and we're going to see like Roma are stealing the tanks. We're going to look around how do people help each other. And while we are having a break, you will be able to see the materials of our colleagues. Maybe you were unable to see the information on the education. How does the education work right now, and what should we expect? На оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Він функціонує з другого дня війни. Саме сюди, перш за все, приходять ті, хто втік від жахів війни зі Сходу та півночі України. І якщо у перші дні коробки з продуктами тут сягали стелі, то тепер, до прикладу, гречки є за ледве 300 кілограмів. Це горох, який залишився. Це мало, це мало. Це просто мало. Потребують усього від муки та хліба до консерв та дитячого пюре. Тож просять небайдужих приносити хто скільки може. Певнять, жодна крихта не пропаде. Ми займаємося відправкою допомоги нашим військовим частинам, підрозділам у зону бойових дій. Також наші вантажі доходили до Гостомеля, до Києва, до Харкова, до Миколаєва, до Херсона і до інших міст. Це сотні вантажів. Ми допомагаємо. Останні дні дуже у нас багато є заявок від біженців. Ми вже приймаємо не менше 400-600 заявок індивідуальних від біженців, саме міста Львова. Вони приходять до нас. І також ми ще працюємо для людей, які є ще в чергах на митних постах.
На Львівщині нині понад 12 тисяч інсулінозалежних. Необхідні медикаменти вони отримують раз на 3 місяці через електронний рецепт. В Оксани Потимко цукровий діабет, тому вона вимушена колоти інсулін кожного дня вже протягом 30